because of the sunlight. I know. Okay, no worries. Okay, আমরা কোন টিম? A very good morning to everyone who is present with us live. আমরা আছি আজকে Robi Sales Premier League এর players auction-এ। আমাদের সাথে আছেন সব টিমের captains and they will be entering the arena now and the teams are The first team that I would want to invite is where the event is being hosted, Dhaka, Central Kings. We can see the team owners from Central Kings representing the Central Cluster getting into the arena. Please take your seats. Next, I would want to invite Eastern Royals. The team owner of Eastern Royals is here along with the team manager who would be bidding for the players today. Next, I would want to invite Northeastern Spearhead. It's a new name, no longer Northeastern Eagles. Said Ashraf Bhai. Next, I would want to invite Northern Strikers. Amir Khosru Bhai, team owner, along with the team manager. Great. Next, we would be having Southeastern Mavericks. Southeastern Mavericks, Biplabda, who last year had the same name with a different logo. So let's say, can new change bring about good luck as well? And last but not the least, Southern Spartans, Shobanda and his team manager, Imran Bhai. Okay, the team captains, managers and all the teams have sat down. সবাই excited for the bidding I'm sure, but শুরু করার আগে আমরা একটু নিজেদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিই। আমি তাসনিম জামান, I will be your MC along with I'm Chaudhary Wafi Darayat. I would also be the host and also will be conducting the auction along with Tasnim Apu. It's a new year, and with new year comes new opportunities and new scope for doing great things. And one great thing that the sales team does every year is the Robi National Sales Conference. And today's event is the build up to the main event, the National Sales Conference, where we will be hosting the second season of Robi Sales Premier League. And it is for that particular cricket tournament, the premier tournament, that we would be conducting the foreigner player auction. By foreign players, we mean the HQ players who would be purchased and be allocated to different teams. I would be sharing the rules, but before doing that, we could maybe speak with the team owners, right?
Yes, because I'm quite excited to know যে তাদের মাথায় আসলে কি চলছে অকশনটাকে সেন্টার করে ইভেন্চুয়ালি ম্যাচেস নিয়ে। তো শুরু করছি ফার্স্টে ইস্টার্নকে দিয়ে। সো আই এম শিওর আপনারা যখন আজকে এসেছেন এখানে ইউ হ্যাড সাম স্ট্র্যাটেজি যে আমি এই প্লেয়ার্স কিনবো বা কতটুকু অ্যালোকেট করবো আসলে। হোয়াট ওয়াজ ইয়োর স্ট্র্যাটেজি কামিং ইনটু দিস? ওকে, থ্যাংক ইউ। যেহেতু আমরা গতবারে চ্যাম্পিয়ন টিম, সো এবং আমরা যেহেতু 10 মিলিয়ন টাকা এডিশনালও পেয়েছি, সো আমাদের প্ল্যান আছে কাকে কাকে নিব। সো এখনই আমরা আমাদের স্ট্র্যাটেজি শেয়ার করতে চাচ্ছি না, বাট আমরা ফরেন প্লেয়ার থেকে ভালো প্লেয়ারই নিয়ে নিব ইস্টার্ন ক্লাস্টারে, সেটাই আমাদের এক্সপেকটেশন। থ্যাংক ইউ। ফর শিওর, বেস্ট অফ লাক। আগের বছর রেপুটেশন হবে নাকি এবারও দেখার বিষয়, দ্যাট উই উইল সি ইন দি ফিল্ড, বাট বেস্ট অফ লাক ফর টুডে। হোপফুলি আপনারা ভালো প্লেয়ার্স পাবেন। মুভিং অন টু সেন্ট্রাল। তো যেহেতু একদম পাশেই আছেন, চ্যাম্পিয়ন দলের কাছ থেকে অলরেডি শুনলাম যে তারা অনেক আশাবাদী অ্যাবাউট টুডে, বাট আই এম শিওর আগের বছর থেকে আপনাদেরও কিছু লার্নিংস ছিল, আপনাদের এক্সপিরিয়েন্সেস ছিল, সেগুলো কি মনে হয় এবার কিভাবে আপনারা ইমপ্লিমেন্ট করবেন সেটা? Assalamu alaikum and very good morning on behalf of Central Kings. You rightly said, taking learnings from last year's sales conference cricket match, we had got some lessons, of course, and during this time actually we made our team well balanced in both batting and bowling. So this time we are very much confident. Coming back to the strategy, especially for this auction session, of course we have analyzed our batting and bowling lineup. We also have chosen some of the foreign players that internally in our mind. So I would like to express it right this moment. And hopefully we'll be able to get some brilliant players for batting and bowling and batting. So hope for the best. Thank you. Absolutely. Best of luck to you too. Moving on to Northeastern. আপনাদের কাছে জানতে চাই যে ইউজুয়ালি আমরা প্ল্যান করে থাকি যে এরকম পার্টিকুলার প্লেয়ার্স কিংবা বড় বড় টুর্নামেন্টসে বড় বড় লিগস আমরা দেখি যে অনেক রকমের আনপ্রেডিক্টেবল জিনিসপত্র হয়ে যায়। ধরেন আপনি যে প্লেয়ারকে আসলে এম করছেন, হোয়াট ইফ আপনি তাকে না পেলেন, তখন হাউ উড ইউ ম্যানুভার দিস সিচুয়েশন? থ্যাংক ইউ, গুড মর্নিং অ্যান্ড আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সো লাস্ট টাইম দ্য মোস্ট প্রেডিকশন ওয়াজ যে নর্থ ইস্টার্ন ক্লাস্টার চ্যাম্পিয়ন হবে, বাট due to game is game, so we couldn't qualify to the final, but yes, we won the heart of the whole jara dekhechilo khela. So this time jodi unpredictable kono kichu thake, we have a plan B, and I'm sure with that plan B we will achieve our success. Thank you so much. Okay, thank you so much to you as well and best of luck. আমরা এখন চলে আসছি সাউথ ইস্টার্নের কাছে। কুইকলি আপনাদের কাছে জানতে চাই যে কামিং ইনটু দিস টুডে, আজকে যেহেতু অকশন, অনেক কিছু কিন্তু ডিপেন্ড করবে অন দ্য প্লেয়ার্স ইউ চুজ একদম মেইন ডেতে। সো আজকে কামিং ইনটু দিস, হোয়াট ওয়ার ইউর এক্সপেকটেশনস এন্ড হাউ আর ইউ গোয়িং টু ম্যানেজ দোজ এক্সপেকটেশনস when it comes to players? Good morning, Assalamu alaikum everyone. Thank you for the nice question. Actually, auction is important, but we have got a strong bench sitting in the cluster right now. So we have got our plans. So we are not expecting that everything will be depend on this particular auction. Rather, we have got our basics right. So I guess the auction will go well from our part. Let's hope for the best. Thank you. Absolutely, best of luck to you as well. আমরা মুভ করছি নর্দার্ন ক্লাস্টারের কাছে। তো অলরেডি কিন্তু আমরা শুনছিলাম যে বলছিলেন যে বেঞ্চ নিয়ে খুবই কনফিডেন্ট। অকশনের উপর যদি অনেক কিছু ডিপেন্ডেন্ট, যদি অকশনে মন মতো প্লেয়ার্স না পান আপনারা, what are your plans with the already existing players that you have in your team? Right. Thank you. Northern Strikers আমরা হচ্ছে গত বছরের রানার্স আপ টিম। সো এই বছর আমাদের বেঞ্চ অনেক স্ট্রং এবং আমাদের বেশ কিছু মিস্ট্রি প্লেয়ার আছে। আমাদের একজন মিস্ট্রি ফাস্ট বলার আছে সাইদুজ্জামান, ও হচ্ছে মোটামুটি 80 কিলোমিটার পেসে বল করতে পারে, এবং আমাদের আরেকজন মিস্ট্রি স্পিনার আছে যে 100 কিলোমিটার বেগে আসলে বল করতে পারে। সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্ট্রেংথ অফ আওয়ার বেঞ্চ। সো যদি আমরা এক্সপার্ট প্লেয়ার না পাই অসুবিধা নাই, আওয়ার টিম ইজ অলরেডি ভেরি স্ট্রং। সো ইনশাল্লাহ উই উইল গিভ আ বেস্ট ফাইট। থ্যাংক ইউ। Thank you, best of luck, and last but not the least, we have the southern cluster.
তো অলরেডি কিন্তু স্পেশাল মিস্ট্রি প্লেয়ার্স নিয়ে কথা হলো, স্ট্রেংথ অফ বেঞ্চ নিয়ে কথা হলো, চ্যাম্পিয়ন্সরা কথা বললো। আপনাকে শেষে প্রশ্ন করার আরেকটা কারণ হচ্ছে কি আপনাদের কাছে জানতে চাই, এই যে আপনারা জেনে গেলেন দেয়ার আর স্ট্রেংথস, দেয়ার আর স্পেশাল প্লেয়ার্স, দেয়ার আর কনফিডেন্স মেটেরিয়ালস, যদি বাই এনি চান্স দেখা যায় যে বিডিং এর টাইমে you understand their strategy beforehand, আপনার কি মনে হয় that is going to help you to bid in the auction, or what are your strengths you are trying to play today? Well, thank you. Amader, when we look at our team, it's quite a strong and balanced team, both in terms of batting and bowling strength. So, সেন্ট্রাল এইচকিউ টিমের মধ্যে we see very good মানে লাইনআপ, কিছু ভালো মানে players we have in our mind. We'll try to get them, but definitely we'll try our best to pick at least 2 of the best players lineup থেকে. But আমাদের internal যে cluster team আছে, we have a completely balanced and very strong team, so we also have a very high hopes on that. So yeah, thank you. Thank you so much. So already kintu confidence dekhe খুবই excited আমি personally to see how this bidding and this auction entirely goes. Best of luck সকল টিমকে। আমরা রুলস গুলো মাথায় রেখে বিডিংটা কন্ডাক্ট করব। Let the games begin. Indeed. So before starting the auction, as Tasneem Apu mentioned, it's great to see how excited every team is, how well they are prepared for the auction. But what's important is to know the rules. And I'm going to state the rules so that our audience watching on screen can also know how the auction will be conducted. And the bidders here, the team owners and team managers, can also revise the rules. First of all, there's a team owner and team manager present from each team. And when a player is bought in, we would request you to raise your auction cards to bid for a player. The total budget, the purse size per team is 200 million Robi coins, as we may tell. So 200 million is allocated for per team. We have been doing a lot of engagement. A lot of videos has been circulating in our WhatsApp group. And we know, let it be day, let it be night, the WhatsApp notifications are on because new content and stickers are coming in. And the most engaging cluster so far has been awarded with 10 million bonus points, which we would be sharing who the cluster actually is. So their purse will be 210 million instead of 200 million, which is common for all other clusters. The base prize starting for all players is 5 million, and every bid increases the price by 5 million. So if you raise your card, the price of a player starting at 5 million will increase to 10, 15, 20, and this will increase up to 120 million, which is the highest capped price. No further bids will be taken at 120 million. But if we have multiple teams bidding for a player at the highest price of 120 million Robi points, then we will be doing a lottery, a wheel of fortune, and from there we would be selecting the selected players. If we talk about the number of players that has to be purchased, minimum of 4 players have to be purchased from this auction. And we have divided the players into 2 groups, Group Robi, Group Airtel. And from each group, you must select 2 players at least. So just to clarify, Airtel থেকে দুজন নিতেই হবে, Robi থেকেও দুজন নিতেই হবে. That is the baseline. কিন্তু আপনার বাজেট কিন্তু সেই 200 মিলিয়নই থাকছে, সো ভেরি স্ট্র্যাটেজিক্যালি আপনার ইউজেজটা করতে হবে, বিকজ as the player list is shared, there are good players in both groups. We would be starting with Robi group, there are 15 players there, followed by 15 players in Airtel group. And lastly, all the unsold players will be re-auctioned so that you can fill up the squad. Because you need to take minimum of 4 players, but there is no max, there is no cap. So as I mentioned, that one particular team who were topper at the engagement leaderboard, and that team is, it was a very, very close fight between the Eastern Royals and the Central Kings. Very close fight. Our Mr. Pointer, who has been giving the point, has stayed up all night, Sakif Pointer Bhai, and there's
There's a very small difference, and the winner is both above 800, while other teams have been around 200, 300. These two teams have reached 800 engagement points, and the winner is Eastern Royals. That's true, but I think for the time being, since rules are rules and it was pre-announced, 10 million extra purse will be given to Eastern Royals. They would be starting the auction with 210 million. বাট ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়েন না 10 মিলিয়ন এডিশনাল পাওয়া মানে যে একদম সে সবচেয়ে অ্যাডভান্টেজে নট রিয়েলি ইফ ইউ মেক ইউর মুভস ভেরি স্মার্টলি ইউ মাইট অলসো হ্যাভ অ্যান অ্যাডভান্টেজ ওভার ইস্টার্ন Sorry, I did not get the answer. জি আপনি তিনটা প্লেয়ার কিনতে 200 খরচ করতে পারবেন না বিকজ আমাদের ওইরকম করেই সো ম্যাক্সিমাম আপনি 120 মিলিয়ন স্পেন্ড করতে পারেন একজন প্লেয়ারের উপর ইন ওয়ান গ্রুপ সো লেটস সে রবি গ্রুপে ইফ ইউ স্পেন্ড 120 মিলিয়ন দ্য হাইয়েস্ট প্রাইস ইন ওয়ান গ্রুপ লেটস সে সেন্ট্রাল কিংস একজন প্লেয়ারকে কিনলো নেক্সট আপনি 70 মিলিয়নই স্পেন্ড করতে পারবেন ওই গ্রুপে সো দ্যাট ইউ হ্যাভ 10 মিলিয়ন রিমেনিং টু পারচেজ 2 more players at their base price. So মিলে যাবে টোটালে 200 মিলিয়নই হবে you cannot exceed the budget and you need to purchase let's say 4 players even if at their base price. Okay. So without any further ado, we would be starting the auction. Is everyone ready? Is everyone on screen, watching on YouTube and watching on Microsoft Teams? Are you ready as we start the auction? তাদের কথা না শুনতে পারলেও I know they are ready, so let's begin. Let's begin. Just before starting, I would showcase how the current standings are. As mentioned, there's 200 million allocated for every team, except for Eastern Royals, who have 210 million due to the bonus they received. So let's begin. Let's begin with the first player. Let's see who is the first player to be auctioned. MD Mashkatur Rahman, Kangaroo Mashkat. Oh, I did not even have to describe. We've got the first bid. The first bid is from Southeastern going for 5 million. And so is Central and so is Northeastern. So আমরা তিনটা bid already পেয়েছি 4 number bid Northern থেকে পেয়ে যাচ্ছি এখন So Central has increased the bid to 10 million. Who bid next after Central? After Central, the bid was provided by Northeastern. Northeastern has increased the bid to 15 million. Oh, we have also got bid from Northern. From Northern, for Mashkatur Rahman, the bid has rose to 20. Southern has joined the party as well. It's interesting how every cluster has voted. Southern takes the bid to 25 million. And Central are back in the auction. Mashkat Bhai is a very, very valued player. and it rises to 30 million 30 million এ কি আমরা Central কে দিয়ে দিচ্ছি do we have any more bids Central এর জন্য 30 million 30 million okay No, we have bid from Northern. Northern has raised cluster. it to 35 million 35 million এর জন্য বাড়ানোর জন্য আর কোনো bids এখন আছে পাচ্ছি Do we have any bids for Mashkatur Rahman? Oh, from Central has raised it again Central has raised the bid to 40 million. 40 million for MD Mashkatur Rahman. Jake tar line manager Mahmood Bhai Kangaroo Mashkat boleo dake because kangaroos refer to Australia এবং উনি নাকি as an opening batsman is very much similar to Travis Head. So Robi Travis Head Kangaroo Mashkat. 40 million 1 40 million 2 and we have another bid from Northern Strikers. Mashkat Bhai's price increases to 45 million. 45 million to Northern Strikers. Mashkatur Rahman. Going 1. Going 2. Any last bid? Central is back. Oh my God, I see an intense fight. Can Central keep their card momentum up? So Central has bid for Mashkat Bhai
Mashkat Bhai's price has increased to 50 million. I'm not sure, is there an ego game going on between There's Northern and discussions Central? going on যে আরেকটু কি বাড়ানো যাবে নাকি 50 এই থাকবে Yes. so 50 million going once going twice and sold to Central Cluster. So our first player has been sold to Central Clusters with 50 million, at 50 million price. The price has increased by 100% from 5 million to 50. So moving to the next player. Monty Bhai, Shahriar Muntasir Monty. He is an all-rounder, he can bat and he can bowl. Maybe he claims to be a right-arm fast pacer, but it probably is medium. So any opening bids for Monty? Manager Robi Cash, Shahriar Muntasir Bhai, Monty. Any opening bids for Monty? Any opening bids? I see Southeastern Cluster Discussing expressions. They're not interested. Opening Okay. bid for Monty is from Southern Spartans. Southern Spartans, Monty going to Southern. There once was a famous cricketer from England, Monty Panesar. We also have Monty Muntasir, very similar. So Monty Muntasir going to Southern Spartans. Do we have any bids from any other teams? Any bids from any other teams? We see a lot of team owners on their phone, maybe consulting. no movements players? yes Eastern Royals has been holding on to the card. Do we see any interest there? Probably not. moving on moving once Shahriar Moving. Muntasir Monty sold to Southern Spartans. Every player who has been brought up on screen has been sold so far. So let's see who the next player is. The next player is Adham Orik Rahman Nifty. Now you know Nifty. Nifty is a batting all-rounder who opens the batting for the Robi national cricket team. And not our national cricket team. this the cricket time team. the matches that took place in the corporate league he had performed brilliantly so Indeed. do we have bids for Adham Arik Rahman Nifty He's one of the star already players. won Yes, the first bid, the opening bid is from Southeastern. Oh, we have already have competition from Northern. it has been raised to 10 million by Northern we see Northeastern. another bid by Northeastern and going for 15 million Southeastern is back. Southeastern is back, going up to 20 million. I love how there is no waiting for this. Everyone's raising for Nifty. আর কোনো কি bidding দেখবো আমরা 20 মিলিয়নে already এখন Southeastern Cluster has been raising it. Southern Spartans have joined. It's all in the south, from Southeastern to Southern Strikers. Southern Spartans, 25 million. Back to Southeastern, 30 million for our Arik Rahman Nifty. Northern, are you interested to increase the bid? I see a movement in hand, but is the card raising? Is the card rising? The card has been raised. By Southern. 35 And it is million going to for Southern 35 Spartans. million. It has been raised again by Southeastern. Intense fight in the south. From The price has gone up to 40 million for Adham Arik Rahman Nifty. Do we have any more bidding? We Yes. do. We do. Southern is back at 45 million. Southern is back. And we are back to Southeastern as well. Intense fight in NCCD. And CCD Eastern joins. has joined. CCD joins. Eastern at first showed no interest and now seems to be super interested in the fight, where there was a fight between Southern and Southeastern. Southeastern has raised the price again. Southeastern has raised the price to 60 million and Eastern And is Eastern- back. Eastern is back at 65 million. Southeastern raised again to 70 But and then and after Southeastern raised to 70, we have Northern raising at 75 million. we have Southern raising at Southern. Okay. So I will change that suddenly because it was Southern, which I to mistakenly 75. 75 is the current by Southern. And then Ashraf Bhai from Eastern Royals bid Has raised at it to 80 million. 80 million for Nifty, and the fight continues as we got a bid from Southeastern. Southeastern.
And Eastern is back. Eastern is back. And Eastern the is price back with has been 19 raised to million. 90 million. 95. Southeastern has Southeastern. again gotten in the game and raised the price for Nifty to 95 million. We see another bid by Southern. It has gone up to 100 million. Now I'm getting confused. No, so There are Southern many is bids. 100. Southern is 100. Central has raised it to 105. Central has raised it to 105 million. Northern has gotten in the game, raising it to 110. And then we have Eastern's bid moving to 115. Let me suggest one thing. How about every team please raise your hands because আসলে এখানে চারটা টিম হাত উঁচু করে বসে আছে. It's very difficult to even track. So this is the last price because the last bid, whoever gives it, is going to raise it to 120, which is the cap. And the last bidder was Southeastern for And this. that is why we are moving to the fortune wheel. The fortune wheel. Okay, all which the teams will have actually define. raised. So they all would like to participate. 6 teams. All 6 teams have bid for Nifty. Nifty is a very popular player. He's talented. And just to clarify, এখন যার কাছে আসবে 120 দিয়ে নিফটিকে কেনা হবে. Are we ready? Will I move the spinning wheel? Let's see who the lucky team is. And Nifty goes to at হয় না এটা মাঝখানে চলে আসছে I would want to speak to our head of sales. Would we be allowed to spin properly? আচ্ছা তাহলে আমরা আরেক রাউন্ড ঘুরাই কারণ আসলে এক রাউন্ড ঘুরে নাই এই যে এখন ঘুরছে প্রপারলি নিফটি ইজ গোয়িং টু ইস্টার্ন রয়্যালস আচ্ছা অন অ্যানাদার নোট we have also got requests that এটা multiple times করা হয় কিনা do you want to see best of 3 These are actually against the rules. Best of 3 তে probability মিলবে না তিনটা টিম আসতে পারে so it would not work out and Nifty goes to Eastern Cluster. Sold. Nifty sold at the highest price of 120 million to Eastern Royals. Eastern, the already winning team, has got one of the bigger players up for grabs. But it only means that there are more big players which Eastern may not be able to purchase and is up for grabs. Moving to the next player, Dalal Rubayat. I'm not sure why people are laughing. I asked for bids, not for laughs. Rubayat bhai, not the fittest of players, certainly, but in the end of the day, fitness is probably not the priority. It's performance that matters. Any opening bid for Rubayat Ahmedul Hai? Any team wanting to say hi to Rubayat Ahmedul Hai? Central reached out for something but that was a water bottle. But Yes. যদি কেউ আসলে bidding board আপনারা raise করতে চান for Rubayat Bhai, this is the time. Any last minute bids for Rubayat Ahmedul Hai? Rubayat Ahmedul Hai, any bids? Unsold. No, we have one bid We from have a Eastern. bid. We had a last minute bid. We had a last minute bid for Rubayat Bhai, but he. Achha, let's see, can we make him sold again here? Just a moment, I will fix Just that. working with the technical bit a little. We have Rubayat Bhai's bid. So Rubayat Yes, Bhai is back. he's back on the board. And Eastern purchases Eastern has- Rubayat Bhai. I think even Rubayat Bhai cannot believe that he has been purchased by the winning team. Let's have a round of applause for Rubayat Bhai. I believe But Rubayat you Bhai, know, you're on screen. this was, I feel, a very smart move because they already bought a player with 120. They knew they don't have a lot to spare. So last moment bid for Rubayat Bhai for 5 million goes to Eastern Royals. I mean, we still haven't sold Rubayat Bhai. Do we have any competing bids for Rubayat Hai? Any competing bids for Rubayat Hai? কেউ কি Dalal একটু Rubayat. খসাতে চায় ইস্টার্নকে নাকি we I would really want to. Is Mahmud Bhai here with us? Is Mahmudul Hasan Bhai? Are you here?
Mahmoud Bhai, are you here? If you're here, I would want to invite you to the podium just to speak a few words. Please, Mahmoud Bhai, if you're here. I believe the audience are eagerly waiting. No signs of Mahmoud Bhai, so I think we can... Acha, we might have Mahmoud Bhai. Let me bring him. Just a minute. Yes. I would want to invite Mahmudul Hassan on podium. So Rubayat Bhai has received a 5 million bid from Eastern Royals. I'm sorry, I'm not being able to. Is there anything that you want to say? না ইটস এ ভেরি গুড মুভ বিকজ কাউকে ডিস্ট্র্যাক্ট করার জন্য ওর চাইতে বেটার কেউ হতে পারে না সো দ্যাট ইজ ওয়াই উই অ্যাকচুয়ালি কল ওয়ার্ডটা হয়তো একটু বেশি হয়ে গেছে বাট দ্য থিং ইজ এভরি সলিউশন হি অ্যাকচুয়ালি হ্যাজ এবং সে কখনো বলবে না যে না এটা পারবো না আপনি যা বলেন হি উইল ম্যানেজ ইট সো আই বিলিভ যে হচ্ছে অন্য টিমের জন্য খুব একটা প্রবলেম হয়ে যাবে কারণ ও যে পরিমাণ ইরিটেট করতে পারে মানুষজনকে এটা আসলে অন্য লেভেলের মাহমুদ ভাই আপনি কেন রুবায়েত ভাইয়ের নাম দালাল রুবায়েত দিয়েছেন না 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 আমি এই ধরনের ওয়ার্ড দেই নাই আমরা ওকে ডিলার রুবায়েত বলি বিকজ হি হ্যাজ all kind of deals in his pocket so dealer has mistakenly become dalal it's all right dealer dalal rubayat hi thank you mahmud bhai so amra tahole rubayat bhai ke we are selling to Eastern going once going twice and sold to Eastern Royals. Moving to the next player, who do we have we have our head of sales Mr. Pallab Before Mojumdar. the bidding started, already charta board dekhte pacchi. I remember the serial. I'll help you out with that. Sure. First, Northern raised it to 5 million. Northern raising to 5 million. Central raised it to 10 million. Central raised it to 10 million. Southeastern raised it to 15 million. Southeastern raised it to 15 million. Eastern raised it to 20 million. Well, Eastern is not backing out. Eastern is not backing out. Northeastern has raised it to 25 million. Northeastern has raised it Eastern to has raised it to 30 million again. Eastern raising it to Central has gone to 35. Central has gone to 35. Southeastern to 40. Southeastern 40. I can Northern see what has gone to 45. Central has gotten more aggressive 50 million. Eastern 55 million. Eastern. Southeastern has back. gone to 60 million. 60 million. Central raised it to 65 million. Northern has raised it 5 more to 70 million. Ar ki amra raise hote dekhbo? Yes. Southeastern is back in the game to 75 million. Northeastern to 80 million. I think he is going to be the one of the highest as well. Southern has gone up to 85. Southeastern again to 90. Southeastern taking it to 90. Northern to 95. Northeastern to 100 million. Northeastern Spirits at 100. Southern Spartan. abar 105 e. Southeastern 110. Ekdom intense bidding hocche. Central 115. It's sad to see Ashraful Bhai not being able to bid. Karon unar kache oi budget ta nai. Baki 5 joni has raised it, so this is the last bid 120 te. Ekhon amra Wheel of Fortune e move korbo. Now again, luck kake ashole favor korbe. 5 ta team এবার থাকছে ইস্টার্ন বিট করতে পারবে না সাদার্নের বাজেট সাদার্ন Acha, that's nice. We would want to look at which players actually, which team actually Southern can actually afford. The maximum price Eastern can afford is 75. Central 120, Northeastern 120, Southeastern 120. So Southern can actually purchase at 120. Southern has the budget of 195 million left. But Southern এটা কিনে ফেললে রবি থেকে আর কিছু কিনতে পারবে না they will move to Airtel No, bidding stock they can actually purchase because they can spend 5 million, up to maybe 190 million right. and then have 10 million for Airtel group. But it's their call. So you can purchase more than 2 players as well. Huh? ওকে দাদার একটা- যেহেতু অনেকগুলো রেজ হয়েছে কুইকলি একটু জানতে চাই কেন আপনাকে জিজ্ঞেস করে লাভ নাই পারবেন না কিনতে বাট কেন কিনতে চাই I think Dada has been one of the most tested, batsmen, I think, in Robi. So that is why we are very much interested to take Dada with us so that we can win the game eventually. Thank you. আর কি রেসপন্সেস আছে
Northeastern. So this is going to be the true response. Dada has been introduced to the cricket community of Robi by Northeastern Cluster. Agreed. A round of applause for Northeastern. So from that part, unless luck is not favoring us, it should be in Northeastern Cluster. Thank you so much. If we had a right to match card, maybe Northeastern could have used that, but we don't have it. So, moving to Southeastern. The only player actually who actually played even in outside of the country. He groomed in Bangalore. So, and last time he had a brutal over against us. So we'll love to have him in our side this time. I believe Shaukat Bhai is watching this. Let's not mention any name over here. Shaukat Bhai was bowling Let's that over. not mention any name over here. Yeah. That was brutal. Because it's interesting because Shaukat Bhai bowled 2 overs. A over er ager over uni maiden Let's not diyechilen. mention any name here. Achha, we are not taking names. We are taking Pallabda's name only. Because Pallabda is actually Another a reason. foreign player. Pallabda is the true change maker. So he can change the mode of the game at any point of time. So you just want him. And he's the only expat player যেটা হচ্ছে বিপ্লব দা বললো যে উনি হচ্ছে দেশের বাইরে খেলেছেন দেশেও খেলছেন সো আমরা আসলে পল্লবদাকে চাই উনি লিটারাল ফরেন প্লেয়ার আমরা এখানে সব এইচকিউ এর মানুষদেরকে ফরেন বলছি উনি অ্যাকচুয়ালি ফরেন এন্ড লিডিং আস দ্য ওয়ে গেম চেঞ্জার বাট আমি ওয়েট করছিলাম কারো রেসপন্স হবে বিকজ বস এর জন্য কিনতে চাই বাট ওকে পিপল আর স্মার্টার টু নট সে দ্যাট ইয়েট বাট তো দেখি ইনডাইরেক্টলি শোভনদা আপু কিছু চলে বলে আসে শোভনদা না definitely boss because he is the best opener মানে আমাদের entire full sales team তো everybody would obviously want and definitely best opener আচ্ছা হ্যাঁ opening batsman তো আর yes definitely a foreign player so true sense এ যারা foreign player আছে তাদেরকেই আমরা আসলে বিট করতে চাই so it's obvious yeah everybody wants him থ্যাংক ইউ এটাই বললাম PMS is near বসকে আসলে for the comments একটু খুশি করার জন্য এত হাইয়েস্ট বিড গেল নাকি জানি না বাট হুইল অফ ফরচুনে দেখে ফেলবো এবং বিফোর মুভিং দ্য হুইল অফ ফরচুন আমি কিছু স্ট্যাটসও বলে দিই পল্লবদা লাস্ট ইয়ার প্লেড ফর নর্থ ইস্টার্ন এবং হি ওয়াজ দ্য বেস্ট ফরেন প্লেয়ার উনি 2 ম্যাচ খেলে 82 রানস করেন along with a half century which was the second highest score in the entire tournament and the highest by a foreign player and definitely at a strike rate of 205 so উনি প্রত্যেক বলে ডাবল করে রান নেন so are we ready to move the wheel স্ক্রিনে একটু হুইল অফ ফরচুনটা আমরা দেখে ফেলি নর্থ পাঁচটা ইস্টার্ন টিম বেট বিসমিল্লাহ করতে বলছেন পারছে ইস্টার্ন পারছে না আনফরচুনেটলি বাট 5টা টিমের মধ্যে কোন টিম পাবে লেটস স্পিন দ্য হুইল টু সি একটু জোরে হুইল ঘুরছে an actual foreign player goes to is back Pallab Majumdar is back is sold to Northeastern Spearheads উনি গত বছর নর্থ ইস্টার্ন ইগলস এর সাথে ছিলেন একদমই না the machine itself is also foreign একদম land of origin of Pallabda আল্লাহ তাকাইছে বিসমিল্লাহ বলে আপনি স্টার্ট করেছিলেন yes so Pallab Majumdar our head of sales and one of the top players is sold to Northeastern Spearhead sold very interesting bids we have had so far before going to the next player I would want to take a look at the summary of the current standing Central Kings has purchased 1 player and currently can spend up to 120 on any particular player. Northeastern Spearheads has purchased Pallab Majumdar for 120 million, the highest price. And in their purse, they have 80 million, but on 1 player, max, Northeastern can spend up to 70. Southeastern hasn't yet bought any players along with Northern strikers. So both of these teams have 200 million left in their purse. And they can spend up 120 million on any particular player from both Robi or Airtel group. And Eastern Royals have 75 million to spend on 1 player, 85 million purse. And Southern Spartans, 195 million with 120 million maximum that they can spend on 1 player. So moving back to the auction, the next player we have is retailer Khan Abdullah Adnan.
উনি নতুন এসেছেন রবিতে, সায়েম ভাইয়ের টিমে আছেন, and he is a right arm off spinner. এবং রিটেল চ্যানেল দেখে, তাই ওনাকে অনেকে রিটেলার বলে। Do we have any bids for retailer Khan Abdullah Adnan bhai? হাত তুলতে হবে না, আপনারা অকশন কার্ড রেজ করতে পারেন। ওনাকে রিটেলার বলা হচ্ছেন, ওনার লোকেশন ম্যাচ করে পাওয়া গেছে তেজগাঁ, অনেকেই গুলশান ক্লেম করে থাকে কালাচাঁদপুরে। যে দেখছে ভিউতে, আফসানা আপু নাম বলবো না, ক্যান প্রবলি সি। So unar location is also very set, retailer location match kora. If we have no bids for retailer Khan Abdullah, Okay, we have one bid. We have from a bid. Southeastern Cluster. Southeastern has finally bid for any player. Do we have any cross bid, any other bids from any other teams? You may also raise the price for a particular player, but also keep a look at the rule book to see the player list available. So no raising yet. One Northeastern raise again. is Northeastern is bidding at 10 million for retailer Khan Abdullah Adnan bhai. Is this a move to increase the price for Southeastern? Is this a move? 5 million er jagay 15 million e Southeastern ki kinche Adnan bhai ke. Southeastern, are you interested to bid for Adnan bhai at 15 million? Or do we see a closing of bid? No responses yet. You can do this and show that no more bids. 10 million going once, 10 million going twice, and Retailer Khan Abdullah Adnan is sold to Northeastern Spearhead. Sold! It could be a very interesting purchase. Let's move to the next player. Retailer Khan Mohammad Adnan Bhai's boss, AKM Saim Bhai. উনি এক বছর আগেও নর্থ ইস্টার্নের সাথেই ছিলেন, উনি কি আবার নর্থ ইস্টার্নে চলে যাবেন নাকি এনি আদার টিম উইল পারচেজ হিম? বিকজ ইফ ইউ পারচেজ হিম, ইউ নো উনি আপনাকে বিভিন্ন ক্যাম্পেইনস বানিয়ে দিতে পারেন। মেবি হু নোজ, এনি পার্সোনাল ফেভার হতে পারে ক্যাম্পেইনে। okay, we see one bid from Southern for 5 million. Spartans is willing to get favors from AKM Saim. Southeastern Cluster has raised it to 10 million for AKM Saim bhai. We see Eastern raising the bid to 15, Southern raising it to another 5, 20 holo. Southeastern has raised it to 25. Eastern has raised to 30 million. Southern has raised it to 35 million. 35 million e ar kono votes amra ki dekchi? Yes, we see Southeastern moving it to 40 million for AKM Sam bhai. Eastern Cluster raising the bid. Keno jani mone hocche na kine khali price ta baranor প্রচেষ্টা চলছে, বাট হোয়াট ইফ আসলে 45 মিলিয়ন। এবং আশরাফুল কবির ভাই একটি মুচকি হাসি দিচ্ছেন, এবং আপনি যদিও মুখটা লুকিয়ে রেখেছেন স্ক্রিনে, এভরিথিং ইজ ক্যাপচার্ড। ক্যামেরাম্যান ফোকাস করো। And yes, the price is raised to 50 million by Southeastern Cluster. 50 million এর উপরে কি উঠছে for AKM Saim bhai? 50 million going once. And yes, we have another bid from Southern to 55 million. 55 million. AKM Siam going at 55 million to Southern Spartans. Do we have any? Central has finally entered the auction. Central has entered the auction, taking the prize to 60 million for AKM Siam. 60 million going once, 60 million going twice. And yes, we have another bid by Southern. 70 million e উঠে গিয়েছে প্রাইস। 65 million e উঠে গেছে প্রাইস। 65 million e প্রাইস উঠেছে। Any bids, any bidder wanting to take the price to 70? Eastern, if you want, you can bid as well. You have the purse. So does Southeastern, but 65. And Central too. উনি কিন্তু একজন অলরাউন্ডার। জি, রুলটা হচ্ছে পার গ্রুপ মিনিমাম 2, but if you want, you can purchase more as well. But একটু স্ট্র্যাটেজিক্যালি, বিকজ সেই ক্ষেত্রে আপনার পার্স কমে যাবে ফর এয়ারটেল গ্রুপ। Any bids? Any bids? 65 million going once for AKM Saim bhai. 65 million going twice. Southern, আপনি অলরেডি 65 এ আছেন, আপনি হ্যান্ড্রিস। Central 70 তে নিয়ে গেছেন। থ্যাংক ইউ শোভনদা, থ্যাংক ইউ শোভনদা। And then Shobhanda raising it to 75. আপনার বাজেটটা খেয়ে দিচ্ছে সেন্ট্রাল শোভনদা।
75 million এখন কারেন্টলি আছে সাদার্ন স্পার্টানস এর সাথে 75 million going once 75 million going twice AKM Saim bhai No, no, no. Central is back. Central is back, disturbing Shobanda. Central has taken the bid to 80 million. 80 million for AKM Saim. Any bid? Any bids from Shobanda? Do you want to be back? Shobanda is out. Okay, AKM so 80 Saim million going to going Central once, Kings. going twice, and sold to Central Kings. AKM Saim sold at 80 million to Central Kings. Moving to the next player. Shahjalal Mohammad Noor Moshraf Hussain. Okay. As per request, we would want to again take a summary of the current purse availability. Central Kings have purchased 2 players. Central Kings has purchased Mashkatur Rahman for 50 million and AKM Saim for 80 million. Eastern has purchased the Big Fish, Nifty at 120 million and Dalal Rubayat for 5 million. Northeastern has purchased our head of sales, Pallav Mojumdar, at the highest price, 120 million, and retailer Khan Abdullah Adnan at 10 million. So they've spent 130, 70 is what they have. Northern is yet to make a move. Northern is yet to make a move. এবং আপনার কিন্তু রবি গ্রুপ থেকেও দুটো প্লেয়ার কিনতে হবে. Just a reminder. Southeastern did not make a move. They were heavily active in almost all auctions, but unfortunately player কিনতে পারেন নাই. And Southern Spartans have taken Monty Muntasir. So just আপনারা একটু একবার দেখে নিতে পারেন আপনাদের পার্স কত আছে. And with that being shown, let's get back to selling Captain Shahjalal Mohammad Noor Moshraf Hussain. Recently we had a match between Central and Sales Operations এবং ওইখানে উনি Sales Operation teamer captain ছিলেন. So captain material, if you want a vice captain at Noor, very big name, Shahjalal Mohammad Noor Moshraf Hussain, captain. কোনো বিডিং কি দেখতে পাবো শাহজালাল মোহাম্মদ নূর মোশাররফ হোসেন ভাইয়ের জন্য? Any opening bids? উনি লাস্ট ইয়ারও খেলেছিলেন, মেবি বেঞ্চ ওয়ার্ম করেছিলেন. So any bids for Shahjalal bhai? সবাই তাদের রিসার্চ করছে, everyone's discussing amongst themselves বুঝার জন্য if I can see them going through the rule book, the player list, এবং স্পেশালি যদি ক্যামেরায় আমরা দেখি সাউথইস্টার্ন এবং নর্দার্ন পিছনের দুইটা টেবিল are busy in research, are very busy in research. Do we have any opening bids for Noor Moshraf Hussain? Shahjalal Mohammad Noor Moshraf Hussain Tanim. His name is also Tanim. I forgot to add that, it's a nickname. So no bidding yet, going once, going twice. For now he remains unsold. Shahjalal bhai unfortunately remains unsold, but we will be back to selling him again once the auction, all the players are done. Next player, another big fish. MD Shaukat Kader Chaudhary, our head of Robi marketing. Uni last year o khelechhilen Southeastern-er jonno, if I am not wrong, and he also bowled a maiden over. So uni kintu he played well because pura tournament there were only 2 maiden overs bowled. Ekta hocche Syed Taif from Northeastern cluster bowled 1 maiden, and Shaukat bhai from Southeastern bowled another maiden. So we had only 2 maidens bowled. Any bids? Any opening bids? Any opening bids for Shaukat bhai? Just remember, Big Brother is watching. This stream is live on YouTube and Microsoft Teams. থ্রেডস গুলোয় কাজ হচ্ছে, ডিসকাশন চলছে। শওকত কাদের ভাইকে কেনার জন্য do we see bids? We do. Yes, Northern yes, has Northern opening bid for Shaukat Kader Chaudhary. for 5 million. Shaukat Kader Chaudhary bhai is currently on the board. Do we have any more bids to raise the 5 to 10? Just remember one thing, you always don't need to purchase players. Sometimes strategically having someone in your squad helps you, not just in the game but in the long run as well. So let's see who are here for the long run, for the long hop. Any cross bids? Any next bid for Shaukat bhai, head of Robi marketing?
Okay, Shaukat Bhai for 5 million going once. Central, I see you guys discussing. If you need extra time, you can let us know. Okay, discussion চলছে, একটু সময় চাওয়া হয়েছে, একটু হিসাব কিতাব করা হচ্ছে। চশমাও খুলে ফেললেন হিসাব করতে করতে মইনুল ভাই। Very intense discussion. Strategically বাড়বে আর একটু প্রাইস এখন। Are you willing to bid, মইনুল ভাই? Are you bidding for Shaukat bhai? So you're not interested in Shaukat bhai. Is that what you're trying to say? Wafi putting people on the spot. Basically, he has a shortage of money. এভাবে চিন্তা করি আমরা। সমস্যা নেই, নেক্সটে ফাইন্যান্স টিমেরও মানুষজন আমাদের প্লেয়ার লিস্টে আছে। Okay, Shaukat Kader Bhai going for 5 million going once, going twice, and sold to Northern Strikers. A big And fish. they're shaking hands. Jay, okay, successful bid. This is a very cheap purchase and a very good one, I must say, a very good bargain. At 5 million, you're getting the head of Robi marketing, and the 10th player to be up is the pointy player, the pointy person who has been giving points day and night. Point Sakib Ansari, and we already have an opening bid from Southeastern. And bid না করেও লাভ হবে না, সামনে দাঁড়িয়ে আছে, একটু পরে হাত পা পড়তে পারে। ইন্টারেস্টিং বিষয়, সাউথ ইস্টার্ন আপনারা কি এক্সপেক্ট করছেন কিছু বোনাস পয়েন্টস পেয়ে যেতে ওনাকে টিমে নিয়ে? এন্ড আপনারা এগ্রিও করে যাচ্ছেন shamelessly. That is very good and very honest. Southeastern already 5 মিলিয়নে বিড করছেন সাকিব ভাইয়ের জন্য। আর কি বিডিং দেখছি? সাকিব ভাইও খুশি হয়ে ক্যামেরা বের করে দেখছে, ভিডিও করছে যে আমাকে সাকিব কিনা ভাই হবে। একটু কি গিয়ে পিচ করবেন, এলিভেটর পিচ, যে কেন আপনাকে কেনা উচিত, নাকি আমরা কন্টিনিউ করব? Any other bids? সাকিব ভাই প্লিজ, সাকিব ভাই একটু সামনে একটু আসুন। ক্যামেরা, একটু Please চেহারাটা come to the দেখাই podium. আমরা। প্লেয়ার অলরেডি এখানেই আছেন, সো দেখেন কেউ কি আর বিট করতে চাই নাকি? অলরেডি সাউথ ইস্টার্ন দেখিয়ে ইজ দারিন্দে কো, উনি দিন রাত আপনাদেরকে পয়েন্টস দেন, আপনাদেরকে জাজ করেন। একটু একটু হেঁটে দেখান। দৌড়াতে দৌড়াতে নো বল হয়ে গেল, বল আর করা হলো না। But Southeastern has bid for him for 5 million. আর কোনো bidding পাচ্ছি for সাকিব ভাই? Our very own আনু মালিক, যিনি সবাইকে জাজ করে বেড়ান। Okay, 5 million going once, 5 million going twice, and sold to Southeastern Mavericks. First purchase Southeastern এর জন্য আজকের। And a very কি বলবো thoughtful purchase maybe. Moving to the next player is from IT, Shohanur Rahman. He has been working a lot on creating the digitalizations that we have with Insights and Platform team, a very core member of this team. Any bids for Shohanur Rahman bhai? Please note that he is a seasoned right-hand batsman and a medium pacer. He can give you overs and also bat. He could be a very good purchase, and you may also get him at a bargain. Any opening bids for Shohanur Rahman, manager customer specific solutions from IT? Any bidding for Shohanur Rahman bhai? Going once, going twice. Okay, we have Southeastern cluster. Southeastern Bidding. making moves. I am also again. Okay, Eastern has made a move on him as well. Just a moment. I have already Technically unsold একটু it. দেখবো আমরা unsold না উনি আসলে, কারণ দুইটা বিড পেয়েছি। Southeastern made the first move. ইচ্ছা করে Eastern second বিডটা দিয়েছে মনে হচ্ছে Yes. to raise it to 10. So Southeastern bidding for Shohanur Rahman at 5 million, and Eastern raising it To 10 to million. 10 million. আমরা কি আর কোনো বিডিং চাই for Shohanur Rahman bhai? Will it be raised to 15? Shohan bhai from IT can also No give you technical responses. insights. No responses yet. 10 million going once. 10. Okay, raised to 15 million by Southeastern cluster. Southeastern Mavericks has raised it Mavericks to. have increased it to 15 million. Eastern, do you want to continue your race for Shohanur Rahman? একটু মনে হচ্ছে পড়াশোনা করা হচ্ছে to understand আর একটু বাড়ানো যাবে নাকি প্রাইস?
but no movements yet. 15 million going once, 15 million going twice, and sold to Southeastern Mavericks. Shonu Roman sold to Southeastern Mavericks. Moving to the next player, Usain Mohammad Hassan Mahmoud Bolt. উনি যখন ক্রিজে নামবেন উনি দৌড়িয়েই আপনাকে 4 রান নিয়ে নিতে পারবেন। হি উডন্ট হ্যাভ টু হিট আ বাউন্ডারি না দিয়েই দৌড়িয়েই 4 রান করে নিতে পারেন। ইস্যু হবে নন স্ট্রাইকের একই স্পিডে দৌড়ানো। দি ম্যারাথন কিং হাসান মাহমুদ ভাই, তার জন্য কি কোনো বিডিং আমরা দেখব? ওনার স্ট্যামিনার কোনো অভাব নাই, সেটা হোক মাঠে কিংবা রাস্তায়। Any opening bids for Usain Mohammad Hassan Mahmoud Bolt? Usain Hassan. Any opening bids for Usain Hassan? I see a lot of discussions. Uni general manager of sales capability, so he is very capable. So unar capabilities er moddhe jodi apnar bhorosha thake, you can purchase him. Sales capability, a very capable person. Any bidding for him? Usain Hassan, opening bids. No bids yet, going once. No bids yet, going twice. He currently remains unsold. উনি গত বছর আনসোল্ড ছিল। No, but he will be back, so someone will be buying him. I expected নর্থ ইস্টার্ন থেকে হয়তো আসবে, মানে কিছু আসতেও পারে, উনি তো নর্থ ইস্টার্ন থেকে আসছেন। নর্থ ইস্টার্ন is saying that there is only heart but no money. And love. বুকে জায়গা পেয়েছেন কিন্তু টাকা পায় নাই। Moving on to our next player, Chaudhary Nazibuddaulah bhai, right-hand batsman. From BMC, he is a good player. He had previously played আমাদের এমও ডে আউটে, এবং ওইখান থেকে অনেকটা কিন্তু তাকে লাস্ট মিনিট আসলে আনা হয়েছে খেলানোর জন্যই, সত্যি বলতে গেলে কাইন্ড অফ। এখন এয়ারটেল ব্র্যান্ডে আছেন। Any opening bids for Chaudhary Nazibuddaulah? Any opening bids for Nazib bhai? ইশতিয়াক ভাই, ওকে, সাইডলাইন থেকে শুনতে পাচ্ছি Yes. ইশতিয়াক ভাই বলছেন গুড প্লেয়ার। উনি এটাকে vouch বিচলিত করে করার দিয়েছেন। জন্য নাকি আসলেও? না অ্যাকচুয়ালি গুড প্লেয়ার। ইশতিয়াক ভাই never lies. I don't know why people are laughing as well. শোভন ভাই আবার তাকে একটু কনসাল্ট করার চেষ্টা করছে, কিনে নিব বস, কিনে নিব। Ishtiaq bhai never lies. Any opening bids for Chaudhary Nazibuddaulah? If there are no bids, we will keep this player. Unsold once, unsold twice, goes unsold for now. Unsold. Chaudhary Nazibuddaulah remains unsold. New player, Tanvir Ahmed, manager BTL Events and Trade Communication. Huh? Why do we have this picture? Tanvir bhai to ekhane achen. Aren't you supposed to have a different picture? Even Ashraf bhai is confused. But এই তানভীর সেই তানভীর না। তানভীর ভাইয়ের টিমেই তার প্রিভিয়াস রোলেই আরেকজন নতুন তানভীর জয়েন করেছেন। সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এই রোলের জন্য ফার্স্ট স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট ইজ হ্যাভিং দ্য নেম তানভীর। Any opening bids for Tanvir Ahmed? He previously was in Robi Sales and he has returned again. Any opening bids for Tanvir Ahmed from trade marketing team? Going one, going two. Remains okay, we have one bid. An opening bid from Northern Strikers. Northern Strikers 5 million for Tanvir Ahmed. অন্য কেউ কি রেজ করতে চায় বিডটা to 10? Or do we think যে নর্দার্নই পেয়ে যাবে তানভীর ভাইকে? নর্দার্ন bidding for 5 million, going once. তানভীর ভাইয়ের জন্য going twice. And sold to Northern Strikers, Tanvir Ahmed bhai. Next player, the last in Robi Group. Before going to the last player, I would want to show the purse again. I mean, you could take a look. Central Kings, 2 players, has 70 million left in their pocket. Northeastern, same, 70 million left with 2 players purchased. Southeastern, 120 million left with 2 players purchased. Eastern Royals have purchased 2 players, Big Fishes, and has 85 million left. Northern Strikers has 190 million left after purchasing 2 players at their base price.
And Southern Spartans also has 195 million left, having purchased one player at his or her base price. Northern made some very smart moves. Base price এ অনেক ভালো negotiate করে কিনে ফেলেছে দুজন প্লেয়ার। Last player in Robi Group is Rax Maestro. সেকালের ছোকরা রাকিব আজকে হয়েছে র্যাক্স, নিজেকে দাবি করে মাইস্ট্রো, বিডিং চাচ্ছেন ম্যাক্স। Do we have any opening bids for Rax Maestro? Urf Rakib. রাকিব ভাই বিদেশে গিয়ে হয়ে গেছেন র্যাক্স। Any opening bids for Rax? সাউথ ইস্টার্ন মনে হয় ভুল করে কন্টেন্ট ম্যানকে কিনতে গিয়ে পয়েন্ট ম্যানকে কিনে ফেলেছেন। Any opening bids for Rax Maestro? Any opening bids for Rax Maestro? Going one, going two, going three, unsold. unsold. এখন মুভিং অন টু দি এয়ারটেল গ্রুপ, রবির লাস্ট প্লেয়ার আমরা দেখছিলাম। প্লিজ রিমেম্বার যারা আনসোল্ড ছিলেন দে উইল বি ব্রট অ্যাগেন টু দ্য বোর্ড অ্যান্ড দেন আপনারা আরেকটা চান্স পাবেন টু বাই দেম যারা অ্যাকচুয়ালি এই গ্রুপ থেকে জাস্ট একজন করে কিনেছেন। As if you can see the screen, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি স্ট্যান্ডিংস এট দি এন্ড অফ রবি গ্রুপ। রবি গ্রুপের মধ্যে আনসোল্ড থেকেছেন শাহজালাল, মোহাম্মদ নূর, মশরফ হোসেন, তানিম, রেক্স মাইস্ট্রো এবং চৌধুরী নাজিবুদ্দৌলা। বাট ইউ ক্যান অ্যান্ড হাসান ভাই ডেফিনেটলি, সরি ওনার কনসিস্টেন্সির জন্য ভুলে গিয়েছিলাম। বাট আনসোল্ড প্লেয়ার্স উইল আগেন বি ব্রট আপ যদি লাস্টে, so you have the option to purchase them again. So just keep in mind চারজন আনসোল্ড প্লেয়ার্স আছেন এখনো, they will be brought in the board again. Moving on to the Airtel group now. Airtel Group, the first player from Airtel Group is the one who needs no introduction, the one who loves scanning people with devices. Cheetah Jia, Ziaur Rahman. Ziaur Rahman is back in power. Cheetah Jia. Just remember, form may be temporary, but class is permanent. তাই উনি তার ফর্ম গত বছর খুবই একটু আপ ডাউন ছিল, উনি ওয়াইড দিতে পছন্দ করতেন। বাট রিমেম্বার, ডাব্লু দিয়ে ওয়াইড হয়, ডাব্লু দিয়ে কিন্তু উইকেটও হয়, অ্যান্ড ডাব্লু দিয়ে ওয়াফিও হয়। সো আই এম ভাউচিং ফর জিয়াউর রহমান। Do we have any bidding for Ziaur Rahman bhai? Do we see any raise of boards? দেখেন Discussions সবসময় চলছে। কিন্তু যে প্লেয়ারকেই কিনতে হয় খেলানোর জন্য এরকম না, এখানে কিন্তু ডিভাইস ম্যানেজমেন্টের একটা ইস্যু হয়ে যায়, ভেরি স্ট্র্যাটেজিক আই মাস্ট সে। এনি ওপেনিং বিডস ফর চিতা জিয়া? চিতা জিয়া, এবং উনি ক্লেম করেন উনি 2014 সালে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির বেস্ট প্লেয়ার ছিলেন। Okay, we have Southern bidding for 5 million points. চিতা জিয়া গোয়িং টু সাদার্ন ফর 5 মিলিয়ন। ডিসকাশন শুরু হয়ে গিয়েছে আবার, কেউ কি রেজ করবে। এয়ারটেল গ্রুপের অকশন চলছে এখন। সাদার্ন হ্যাজ বিড ফর 5 million, 5 million going once, 5 million going twice, অলরেডি হ্যামার উঠে গিয়েছে, and it is sold to Southern Spartans. Ziaur Rahman bhai goes to. So sold to Southern Spartans. Do you want to bring anyone on stage to speak about this, Ishtiaq bhai? আপনি একটু আসেন, আপনি আচ্ছা, we will talk later maybe. Moving to the new player, আসলে ইশতিয়াক ভাই নিজেও বিড হবেন তো সামনে, তাই আসতে চাচ্ছেন না। Next player is Sakibul Islam. Assist Sakib. Assist Sakib. Any bids for Assist Sakib? উনিও কিন্তু নর্থ ইস্টার্ন থেকে। If you realize আসলে অনেক প্লেয়ারই গত বছর নর্থ ইস্টার্নে ছিল and এবার আপ ফর গ্র্যাডস। নর্থ ইস্টার্নের কিন্তু কোনো মুভমেন্ট দেখছি না, ওরা একদম হাত গুটিয়ে বসে আছে, উনি কিন্তু waiting নিজেকে for গুড someone ফিল্ডার maybe. হিসেবেও দাবি করেছেন, এর জন্য লেজিট ডেসক্রিপশন আমাদের লেখাও আছে, সাকিবুল ইসলাম ফিল্ডার। প্লিজ ডু নট কোনো- কনফিউজ হিম উইথ সাকিব আল হাসান। উনি দেশেই আছেন, উনি দেশ থেকে পালাচ্ছেন না, এখানেই আছেন, অ্যান্ড ইউ ক্যান পারচেজ হিম ইফ ইউ ওয়ান্ট টু। সাকিব আল হাসান, সাকিব আল ইসলাম, আই এম সরি, সাকিব আল ইসলাম। কোনো Fielder. bidding North going Eastern. unsold for once, going unsold twice. So আবার রিটার্ন করবে বোর্ডে। সো যেহেতু কোনো বিড হয়নি, he remains unsold for now. Sakib Al Islam, unsold. Next player, our very own Mahmood Hassan, right-hand batsman, senior general manager, distribution operations. কিছু বলা অলরেডি লাগলো না একটা opening bid. বিডিং দেখতে পাচ্ছি ইস্টার্ন
has Eastern. bid 5 million for Mahmood Bhai. 5 million for Mahmood Bhai from Eastern Cluster. Any other teams? What do you have to offer? For Mahmood Hassan, Northern Has raised it to 10 million. Northern has raised it to 10 million. And Southeastern has gone to 15. Eastern has raised it 5 more to 20 million. 20 million. Arki Mahmood Hassan. Raised hobe. Current price is 20 million. 20 million. He's a very good batsman এবং আরো ইন্টারেস্টিংলি উনি মাঠের কিন্তু প্রত্যেকটা কর্নার চিনে বিকজ উনি মাঠ সেটআপও করেন ব্যাটের সাইজ বড় না ছোট থিক নাকি একটু কম থিক বল ডায়ামিটার কত সবকিছু মাহমুদ ভাইয়ের মুখস্থ এবং আপনি যদি রুবায়েত ভাইকে কিনতে পারেন তার টিম থেকে জিয়া ভাইকে কিনতে পারেন তার প্রাইসটা কিন্তু 20 না আর একটু বেশি হওয়া উচিত মেবি So do we have any more bids? Yes, we do. Southeastern has raised it to 25 and then raised a bit more by Southern. And Eastern has raised it to 35 million. 35 million ki sold hoye jabe naki ar kono bid dekhbo? Yes, Southeastern has raised it to 40 million. 40 million going once. 40 million going... And Eastern. No, Eastern has raised it to 40. And Southern is also back. From 45 million to Eastern. And now Southern Spartan at 50 million. 50. 50 is currently, yes. And 55 এ raise করেছে Southeastern. Southeastern 55. Southeastern 55 for Mahmood Hassan. 55 going once. And Eastern has raised the bid again. 60 million পর্যন্ত raise করে ফেলেছে. It's a very interesting race. Everyone loves Mahmood. 60 million ki sold hoye jabe. 65 million Southern has raised it again. 65 million 70 million Northern raise করেছে for Mahmood Hassan Bhai. 70 million going once. Any last bids? We see discussion from Southeastern as well. 70. Current price 70 million, and if you want to bid, it would be at 75. 70 for Northern Strikers. And Buzlam na you're showering all love to Mahmood Hassan and no love to Hassan Mahmood just because naam tek to erokom edik odik. Buzlam na just naam edik odik howar jonne love has transpired elsewhere. Eastern ki kono? Yes, Eastern raising the bid for Mahmood Hassan to 75 million. Any bids for 80 million? Any bids at 80 million for Mahmood Hassan? Southeastern is discussing. Any bids? Ar ki barbe? Southeastern is out. The Southeastern is out from the race. 75 million going once. Northern is also discussing. Northern? 75 million going twice. Bid close হয়ে যাবে কিন্তু এখন না মুভ করলে I'm asking to Amir Khosru Bhai. Khosru Bhai is still discussing. Do you want Mahmood Bhai at 80? Khosru Bhai is out. 75 million is sold. Mahmood Hassan Bhai to Eastern Royals. Yeah. Sure. Let's look at the purse size, the remaining purse. Yep. Sorry. Yes. So Central Kings have purchased 2 players, all from Robi. And they have 70 million budget left, and the max that Central can spend on one player is 65. Same goes for Northeastern Cluster, 2 players purchased. They have 70 million left. The max they can bid for a particular player is 65. Southeastern Mavericks have purchased 2 players, and they still have 180 million in their pocket, and the max they can spend for a player is 120 million, the highest. Eastern Royals have bought 3 big fishes, both in size and in their performance, and they only have 10 million budget left, and so that is what they can spend on the particular from the remaining players. Northern Strikers, 2 players bought, 190 million left, almost the entirety of the budget left, so they can also spend 120 million, and same for Southern Spartans as well, just like Northern Strikers. So moving back to the auction, the 19th player is MD Khalid Al Mahfouz, right hand bat, right arm off spin. Let me tell you, I was speaking to Nifty, who was bought at the highest price. Nifty has vouched for this particular player, telling that he is
probably the second best player in entirety of CS. So he bowls really well, bats really well, and we have got this attestment from one of the top players who plays for the Robi national team. So Mohammad Khalid Al Mahfouzের জন্য do we have any bidding? Endorsement-টা শোনার পরও কি কোনো movement হবে? Khalid bhai, a very handy support, also with data. Please don't mix him with the other Khalid that we have. Okay, we have one bid for Mohammad Khalid Al Mahfouz bhai. Southeastern has bid for him for 5 million points. Do we have any more bids for Mohammad Khalid Al Mahfouz bhai? If there are no other bids, then MD Khalid Al Mahfouz bhai going at 5 million Going to Southern, once, going twice, and sold to sold Southeastern. to Southeastern Mavericks. A very good bargain, a very good bargain. Moving to the next player. Player number 20. MD Mustafizur Rahman. He played a pivotal knock for Eastern Cluster We last already time see around. the first bid from Southeastern for 5 million for Mohammad Mustafizur Rahman bhai. উনি কিন্তু নিজেকে মহেন্দ্র সিং ধোনি হিসাবে দাবি করেন লাস্ট টাইম জাস্ট একটু যদি বলি ফাইনালে হি হিট 4 sixes to win it for Eastern Royals in one particular over. Northern has raised it to 10 million. Southeastern has raised it again to 15 million for Mustafizur Rahman bhai. He's a wicket keeper as well. He's And a keeper. the bid goes to 20 million by Northern. Southeastern ও চাচ্ছেন তাকে 25 million already gone up. 30 million এ Northern has raised it. 35 এ কি 35, 30. না ফার্স্ট তুলছে Northern তারপর 35 এ Southeastern হবে. Okay, so 35 is Southeastern. Yes, 35 is Southeastern. For Mustafizur Rahman, the Fizz, the wicket keeper, who never took a catch. Do I we mean- have any more bids? Any- Yes, 40 million Northern bid করছে. Northern are using their budget very strategically. Southeastern is there as well. Southeastern. 45 উঠে গেল প্রাইস এখন Southeastern okay Northeastern has Northeastern, entered the game. Northeastern has entered the game, taking the bid to 50 million. Northern ছাড়বে না হাল 55 এ বিড করছে for Mustafizur Rahman bhai. Any cross bids? Southeastern and Southeastern Northeastern. yes has taken it to 60 million. Mustafizur Rahman ভাইয়ের কিন্তু ডিমান্ড অনেক যা বোঝা যাচ্ছে তিনটা টিম একদম হেভিলি কম্পিট করছে Northern has again bid for him 65 million. 65 million এর উপরে কি উঠবে? Yes, already উঠে গিয়েছে. Southeastern is bidding for Mustafizur Rahman bhai for 70 It's million. just sad to look at আশরাফুল কবির ভাই ওনার হোম গ্রাউন্ডের প্লেয়ার যাকে উনি গ্রুম করেছেন কিনতে পারছেন না বাজেট শর্টেজের কারণে 10 মিলিয়ন এক্সট্রা পেয়েও আর কত লাগবে ঠিক বলেছেন এক্স্যাক্টলি সেন্ট্রাল থেকে ডু ইউ হ্যাভ এনি ইন্টারেস্ট ফ্রম সেন্ট্রাল ক্লাস্টার at 75 million so you only have interest How but you about don't have Southern? budget. আমাদের কি ইন্টারেস্ট বাজেট কিছু আছে ফর মুস্তাফিজুর রহমান ভাই রেজ কি হবে 70 মিলিয়ন এখন সাউথ ইস্টার্নের কাছে আছে গোয়িং ওয়ান্স 70 million for Mustafizur Rahman bhai 75 raised by Southern. Southern Spartans. Southeastern has stepped into it again 80 million for 80 Mustafizur million. Rahman bhai 80 million for Mustafizur Rahman. going once. Northern are back in the race at 85 million. Northern Strikers at 85 million for Mustafizur Rahman. Any cross bid? Any bid? Any bids? At 90 million. Any bids at 90 million for Mustafiz? Or are we closing? Yes. Yes, from Southeastern Southeastern. Mavericks. The bid is at 90. 90 million. Any bid for 95? At 95 for MD Mustafizur 95 Rahman. Northern has bid again 100 million. বিপ্লব দা একটু 100 চিন্তায় million, পড়ে yes, গিয়েছে but yes. no he has raised it again to 100 million Yes, 3 digits. We have for again 100 million it is. Mustafizur Rahman bhai 100 million going once and Northern has raised it to 105 And Southern Southern. has raised it to 110 110. he is again going as one of the highest ones 115 Southeastern and 115. লাস্ট and বিডটা হচ্ছে কি 120 তে যাবে কোন টিমরা বিড করতে চায় for 120 প্লিজ রেজ ইওর হ্যান্ড because we are moving to the fortune wheel সো again. তিনটা টিম আমরা দেখতে পাচ্ছি ফরচুন হুইলে যাচ্ছে সাউথ ইস্টার্ন নর্দার্ন আর সাদার্ন Northern, we have Southeastern another again. high price player
120 সেল হতে যাচ্ছে সাউথ ইস্টার্ন নর্দার্ন বা সাদার্নের কাছে ওটা ফাঁকা here's the thing মাঝখানে কিছু ফাঁকা স্পেস আছে ওইখানে গেলে we will be continuing আশরাফুল ভাই is telling না একই আছে আপু মানে এটা তো পুরোটা না এটা আলাদা সো ইস্টার্ন থেকে আশরাফুল কবির ভাই বলছেন যে যদি কোনো খালি স্পেসে যায় তাহলে হি উড বি ব্যাক টু ইস্টার্ন ডু আদার টিমস এগ্রি উইথ দিস অ্যাবসলিউটলি নট ইটস আ ভেরি গুড অ্যান্ড শার্প অ্যান্সার সো উই আর স্টার্টিং টু স্পিন And let's see who gets lucky this time. Goes to Southern. এই রেসের মধ্যে South লাস্ট Eastern মিনিট luck অত্যন্ত খারাপ when it comes to spinning the wheel. But it goes to Southern for 120 million. Mustafizur Rahman bhai sold. Yes. The team owners want to look at the purse size again. Central Kings have purchased 2 players. They have 70 million left in their pocket. Northeastern also has 70 million left. Southeastern Mavericks has 175 million left. Southeastern to সব টাকা ভাই আপনাদের কাছে Southeastern আর Northern আপনারা আসলে ভালো nice to have budget. Eastern Royals only have 10 million. That is the max they can spend on a player. Northern 190 and Southern 70 million even after purchasing such a big player এই মুহূর্তে. So very smart move by Southern this time. So moving back to the auction, the next player is Cobra Selim Hasan. এবং উনি একটা কমেন্ট করেছেন that লাস্ট বছর উনাকে কেনা হয়েছিল কিন্তু ফিল্ডিং করানো হয়েছে শুধু উনি ব্যাটিংও পায় নাই বোলিংও পান নাই সো উনি এবার টিমে ঢুকে বোলিং করে দেখিয়ে দিতে চান that he is actually a very good bowler এবং নিজেকে শোয়েব আক্তার মাস্টার কপি দাবি করেন. And Mahmood Bhai could also vouch this maybe. Any bids for Selim Hasan? But he's a good fielder. If you want, you can get him as well. Do we have any bidding for Selim Hasan? Cobra Selim bhai. Going unsold once. Going unsold. Kono ki ekটু movement দেখছি কথাবার্তা হচ্ছে চিন্তা ভাবনা হচ্ছে চেয়ার লিডার হিসেবেও কাজ করতে পারেন কোবরা সেলিম ক্যান ডু নাগিন ড্যান্স going once going twice unsold for now. Moving to the next player player number 22 ইশতিয়াক ভাই একটু একটা ওয়াক করে দেখিয়ে দেন নিজেকে so that people know what they are in for. ইশতিয়াক ভাই never lies. Already Central এর একটা bidding দেখতে পাচ্ছি 5 Northeastern has raised it to 10 Northern has raised it to 15 and Northeastern has raised it again to 20 Central has raised it to 25 Northern has gotten in again to 30 million এ এখন currently আছেন ইশতিয়াক ভাই with Northern. Do we have yes Southeastern has raised it to 35 million Central has raised it again to 40 million 45 এ Northeastern নিতে যাচ্ছে Northern has raised it to 50 million অনেক তাড়াতাড়ি প্রাইস বেড়ে যাচ্ছে ইশতিয়াক ভাইয়ের Southeastern has going again for 55 million Northeastern has raised it to 60 million Central to 65 This is the max that you can spend, right? Northern distract করার চেষ্টা করা হচ্ছিল successful হয়নি Wafi called Central out but Northern 70 I was just sharing a fact 70 Northern million at 70 any bids from Northeastern Northeastern এর টাকা নাই আপনারা Southeastern এর টাকা আছে Northern এর টাকা না Northern এরও টাকা নাই সরি Northern এর টাকা আছে Northern এর টাকা আছে Southeastern এরও আছে টাকা আছে No. Northern has money. Northern has 190 million. Northern did not spend anything yet. So Northern Yes, Northern is back in the race. 70 থেকে কি 75 Yes. Southeastern has raised it to 75. No, 80. Northern has raised it to 80. Northern has raised it to 85. উনি কিন্তু গত বছর হাইয়েস্ট
প্রাইসে বিক্রি হয়েছিলেন at 90 মিলিয়ন, জাস্ট বলে দেই। এবং আমাদের যেগুলো রিজনাল হেডস মিট হয় RH মিটে কিন্তু উনি একজন টপ প্লেয়ার, and he lets his bat speak, not his mouth. So any bids? উনি গত 85 বছর মিলিয়নে highest sold নর্দার্নের সাথে ছিলেন। আছে এখন। সাউথ ইস্টার্ন হ্যাজ রেজড ইট টু 90, নর্দার্ন হ্যাজ রেজড ইট টু 95। যাদের হাইয়েস্ট টাকা আছে তারাই এখন বিড চালিয়ে যাচ্ছে 100 মিলিয়ন সাউথ ইস্টার্ন। নর্দার্ন ইজ গোয়িং ফর 105। সাউথ ইস্টার্ন কি 110 এ যাবে? ইয়েস, ইট হ্যাজ অলরেডি গটন, and 115 এ নর্দার্ন। হুইল অফ ফরচুনে যাবে সাউথ ইস্টার্ন, একটু মনে হচ্ছে এবার বাকলড আপ যে এবার জিতে যেতে পারে নাকি হুইল অফ ফরচুনে, দুইটা টিমই যাচ্ছে। And it's a very interesting 120 thing. জন্য সাউথ ইস্টার্ন আর নর্দার্ন। So it's a very interesting fact. এই পর্যন্ত সাউথ ইস্টার্ন মনে হয় তিনটা, মানে প্রত্যেকটা স্পিন দ্য হুইল চ্যালেঞ্জে পার্টিসিপেট করেছেন এবং প্রত্যেকটাতেই হেরেছেন। বাট এইবার কি ইশতিয়াক ভাইকে জিততে সক্ষম হবে নাকি সাউথ ইস্টার্ন? ইশতিয়াক ভাই গত বছর ইস্টার্ন রয়্যালসের জন্য খেলেছিলেন। ইস্টার্নের সাথেই পরামর্শ করে নিচ্ছেন বিপ্লব দা যে উনি কি ভালো প্লেয়ার কিনা। When the player is in front, why talk with others? Okay, and spinning the wheel for Ishtiaq Bhai between Southeastern and Northern. জিতেছে Northern. আমাদের লাকের কিছু জিনিসপত্র যে তাবিজ আপনার দেওয়া উচিত, because someone has probably done some magic with বিপ্লব দা। বিসমিল্লাহ বলে শুরুটা করতে হতো এবার। But yes, back to Ishtiaq Bhai for 120 million sold to Northern. So we would want to again take a look at the summary of the remaining purse. Southeastern has 175 million. সব টাকা নিয়ে বসে আছেন without any investments. রিয়েল টাইমে আপনার ক্যাশের ভ্যালু কমে সাউথ যাচ্ছে। ইস্টার্নে যদিও তিনটা প্লেয়ার আছে বাট অনেক টাকা আছে এখনো ইন দ্য ওয়ালেট। If we use the concept of time value of money, others have gained and you haven't invested, so ওটা একটু কমে গেছে। তো দেখা যাক valuable players আর কে আছে নেক্সটে। New player number 23 is Hasibur Rahman. Right hand bat, can do a bit of medium pace as well. He's a new team member of Mahmood Hassan Bhai in channel operation. Senior associate, channel insights. Any opening bids for Hasibur Rahman? Any opening bids for Hasibur Rahman? I would ask again. Any last minute bid for Hasibur Rahman? No bidding yet, going once. No bid yet, going twice. Remains unsold for now. But he will be back along with all other unsold players. Maybe would give Southeastern a bit of opportunity to purchase from the unsold players. Next player is Mohammad Mazharul Haq Bhuiya, Senior General Manager Decision Support, MO. He's from finance and Southeastern has a lot of finance. Would you want to finance the finance guy? Okay, we see one bid for Mazhar Bhai by Central 5 million, 10 million raise করেছে Eastern, 15 million করেছে North Eastern, 20 million করেছে South Eastern, 25 করেছে Central. Eastern is out of the race, ওনারা আর এখন bid করতে পারবে না। So It's back to Southeastern. Southeastern at 30, million and 35 হচ্ছে Northeastern. গিয়ে North Eastern. Central এখনো চালিয়ে যাচ্ছে 40 million. 45 মিলিয়নে চাচ্ছে সাউথ ইস্টার্ন, 50 মিলিয়নে চাচ্ছে সেন্ট্রাল, 55 এ চাচ্ছে নর্থ ইস্টার্ন। বাট একটু নামাতে হবে এখন বোর্ডটা। সেন্ট্রাল কি 55 মিলিয়নে যাবেন? আপনাদের কিন্তু টাকা আছে। ওকে, সেন্ট্রাল গোস টু 55 মিলিয়ন। সাউথ ইস্টার্ন 60 মিলিয়নে রেজ করে দিয়েছে, নর্থ ইস্টার্ন 65 এ। সেন্ট্রালের আর টাকা নাই, সো এখন আর রেজ করতে পারবে না। 70 মিলিয়ন পর্যন্ত কি উঠবে সাউথ ইস্টার্ন? ইয়েস, সাউথ ইস্টার্ন হ্যাজ গটেন হাই আপ টু 70 মিলিয়ন। 70 মিলিয়ন। নর্থ ইস্টার্ন আর বিট করতে পারবে না। আর কেউ কি বিট করতে চায় ফর মাজহারুল হক ভুইয়া? একটু জাস্ট দেখিনি, আই থিংক সবাই। Southern Spartan still has the budget and Northeastern also has the budget. Oh no, sorry.
Southern নাই। Sorry, Southern has the budget. Oh, Southern 70 has it, million. yeah. Southern has the budget. Oh, আপনাদের তো 70, so Southern actually পারছে না due to a player So all purchased from একমাত্র other group. ক্ষমতা রাখছে সাউথ ইস্টার্ন, আর সাউথ ইস্টার্নই কিনতে চায়। সো for 70 million, Mohammad Mazharul Haq Bhuya goes to South Eastern. Finally, একটু টাকা খরচ করতে পেরেছে সাউথ ইস্টার্ন। Glad, alhamdulillah, finally. New player, MD Shajidur Rahman. He's a batsman who can bowl a bit as well. Recently joined the Insights and Platform team. Grid related onek kichui kore thaken, so maybe you can get him in your team. Any opening bids for Shajid Bhai? For Shajidur Rahman, he's a batsman. Any opening bids? No bids yet. Going once. Northeastern has bid for Shajidur Rahman Bhai for 5 million. Bidটা কি উপরে উঠবে? কেউ কি আর নিচ্ছি আমরা? Mohammad Shajidur Rahman Bhai currently with Northeastern cluster for 5 million. Going once. Going twice. Sold! Shajid Bhai goes at 5 million to Northeastern Spearheads. The next player we have is MD Sajjad Hossain. Sajjad Bhai, General Manager HRBP and Talent Acquisition. So you know you have the HR guy. You can get the HR guy in your team. HRBP My Sajjad brother, Bhai. please. Very good. HR bhai, no denial of that. He actually plays good. And he was also bought last year by any particular team after remaining unsold in the first round. সাউথ ইস্টার্নে কি কিনেছিল আগেরবার? ওকে। Southeastern কি আবার কিনতে চাচ্ছেন? কোয়ালিটি বলেন। He's a batter. He's a batsman. He bats well. And probably Biplab Da can vouch. উনি আগের বছর তার টিমেই ছিলেন। He's fit. He's fit. We'll give him that. তাহলে আপনি কিনে ফেলছেন না কেন মইনুল ভাই? Mohammad Sajjad Hossain bhaiয়ের জন্য do we have any bids? Southeastern, do you want to bid for Sajjad Bhai? Southeastern is out. কোন টিমস কি আমরা দেখছি কিনতে চায় for 5 million? Mohammad Sajjad Hossain bhai can give you insights about HR as well. Maybe. We can hope. কারণ আমি লিডার বোর্ড বানিয়ে কিন্তু তাকেই পাঠাই অনেক সময়। So maybe can be a good resource. If we have no bids for Sajjad Bhai at this point, then he will remain unsold. No bids yet. Going once. No bid yet. Going twice. Sajjad Bhai currently remains unsold. Unsold. Next, player number 27 is Mohammad Moinuddin, batsman, right-hand batsman, manager, decision support, again from finance. He claims to be a good player. উনি নিজে আমাকে কালকে কল দিয়ে বলেছেন that উনি ভালো ব্যাটিং করেন। এখন জাস্ট একটি অপরচুনিটির প্রয়োজন। কে দিবেন মইনুদ্দিন ভাইকে সেই অপরচুনিটি? কে দিবেন উনাকে সেই ব্রেক হলিউডে? মইন ভাই, আপনি কি মইন ভাইকে নিবেন? মইনুল ভাই কি মইন ভাইকে নিবেন কিনা? মইনুল ভাই, এনি বিডস? টাকা তো এখন মনে হয় সবচেয়ে বেশি এখনো আছে সাউথ ইস্টার্নের কাছে। স্পেন্ড করতে চাই আমরা ফর মোহাম্মদ মইনুদ্দিন ভাই। বিপ্লব দা, আমি জাস্ট আপনাকে আরেকবার রিমাইন্ডার দিয়ে ফেলি, এই টাকাটা কিন্তু আপনি অন্য জায়গায় ইউজ করতে পারবেন না। ইট ক্যানট বি কনভার্টেড টু ডলার অর ক্যাশ যে আপনি পার্স নিয়ে যাবেন। দেখেন, So Central has said উনি মনে ওই টাকা দিয়ে আম্পায়ার কিনবে। We see some banter already. খেলা তো হবে নর্থ ইস্টার্নে, তো আম্পায়ার আসলে ম্যানেজটা করতে হবে একটু অন্যভাবে। আমরা আম্পায়ার হিসাবে হয়তো নুরি ভাইকে নিয়ে আসতে পারি, নুরি ভাই অ্যাজ আম্পায়ার। He is the striker in the finance team. Finance teamer striker কি নর্দার্ন স্ট্রাইকারের কাছে যাবে? খসরু ভাই, finance striker to northern striker? No bids for Moinuddin Bhai. No interest from Moinul Bhai as well. Remains unsold.
Moving We to will see him again when the board again appears for unsold ones. Mozaid Bhai is our next player. next player, MD Mozahidul Islam. He can be a handy right arm off spinner. Right arm off spinner, general manager, insights and platforms. উনি গত বছর খেলেন নাই কিন্তু ছিলেন with Northeastern. Northeastern-এর অনেক প্লেয়ারই কিন্তু এবার up for grabs. আশরাফ ভাই, any bids for মোজাহিদ ভাই? মোজাহিদুল ইসলাম, আপনার অনেক কাছের মানুষ, আপনার মানুষজন শুধু বুকেই থাকে, টাকায় আসে না। Love remains unchanged, so does the money. কারণ So spend করা হচ্ছে না। opening bid for Mozahid Bhai from Northeastern, right? Do we have a bid? No bid yet for Muhammad Mozahidul Islam Bhai. Going once. No bid yet for Mozahidul Bhai. Going twice. সবসময় কিন্তু প্লেয়ার না, অ্যানালিস্টও লাগে, জাস্ট সেইং। ইস্টার্ন, আপনাদের কিন্তু বাজেট আছে, প্লেয়ার কিন্তু চারটাই কিনতে হবে। Okay. ও চারটা হয়ে গেছে, Yeah. আচ্ছা লেটস সি No লেটস সি। bids yet. Remains unsold for now. Mozahid Bhai remains unsold. Moving to player number 29. MD Ariful Hasan, batsman, right hand bat. উনি বছরে একবার ব্যাটিং করে, এমও ডে আউটে। সো আপনি কি অপরচুনিটি করে দিবেন তাকে বছরে দুইবার ব্যাটিং করার জন্য? গত বছর এমও ডে আউট হয় নাই, তাই ব্যাটিংও করতে পারেন নাই। উনার কিন্তু উঠা বসা অনেক ন্যাশনাল টিম প্লেয়ার্সদের সাথে, সো মেবি ওখান থেকেও স্ট্র্যাটেজিজ ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলতেও পারে মোহাম্মদ আরিফ ভাই। Any opening bids for MD Ariful Hasan, senior manager events and management from BMC? Any bids for Muhammad Ariful Hasan Bhai? Yes, we have Northern bidding for Ariful Bhai for 5 million. Ariful Bhai finally gets the opportunity to play. And এমও ডে আউট যদি হয় তাহলে সেকেন্ড বারও পাবে। সো বছরে দুইবার এখানে নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে ফর নাও, Hopefully, any unless any other injury bids? হয়। Southeastern, are you interested? Okay, 5 million bidding চলছে। আমরা জাস্ট বাজেটটা দেখি। টাকা পয়সা কি আছে একটু দেখে নিব। ইস্টার্নেরও কিন্তু 3জন প্লেয়ার, সেন্ট্রাল কিংস আপনাদের কিন্তু 4জন প্লেয়ার কিনতে হবে। ইউ ক্যান পারচেজ। প্লেয়ার আছে 4জন প্লেয়ার কিনতে হবে, আর প্লেয়ার আসলে একটু শেষের দিকে আছে আমরা অকশনের। No, he means boardে যখন unsold আবার ফেরত যাবে, maybe he'll grab those then. Okay. But this is a low-lying fruit that you can grab and take. Northern Discussions strikers. চলছে। নর্দার্নের কাছে আছে কারেন্টলি মোহাম্মদ আরিফুল ভাই for 5 million going once, for 5 million going twice. Sold at 5 million to Northern Strikers. I can see a lot of hands being shaken there. A It's a bargain. smile on Faz's face as well. Amir Bhai is happy with this purchase. Moving on to our next player, Khalid Ahmed Bhai. Last সবাই হাসা শুরু player. করলো কেন? What is the secret, Wafi? Because the secret is উনার এখানে ডিটেইলসে লেখা আছে he is a bench warmer. এবং উনি নামও দিতে চায় নাই, মানে he is interested to warm your benches and provide you data support. And moral support maybe. Yes. প্রত্যেক টিমেরই এখন ডেটা অ্যানালিস্ট লাগে। So do you need a team analyst in MD Khalid Hasan? Sorry, Khalid Ahmed. Mixed up the names. Khalid Ahmed, bench warmer and data analyst. Manager distribution planning. So campaign সম্বন্ধেও জানে. Any No opening bids bids for Khalid yet. Bhai? For once, no bid yet. Twice, Khalid Ahmed Bhai remains unsold for now. With that being said, we are done with all the 30 players. They have been auctioned off, and we would be moving to the unsold players. We would be re-auctioning them again. Just quickly একটু জানতে Yes. চাই সবাই কি দুটো করে প্লেয়ার রবি এয়ারটেল থেকে কিনেছে, even the No. 4 players that we see? So আমরা হচ্ছি one by one এটা বলে দিচ্ছি। Central Kings. Central Kings currently has 2 players purchased, both from Robi. Mashkat Bhai Central and has Sam to Bhai. buy 2 more from Airtel. And Has they to. have 70 million. So 70 million to spend on purchasing 2 players from Airtel at least. You can also purchase more from Robi, but budget কমে যাবে. And then you need to settle for Khalid Bhai. Eastern Cluster also needs to buy another player from Airtel. You have already purchased Mahmood Bhai here and 2 players from Robi. You have 10 million budget. So with that, let's see, you need to purchase someone from Airtel as well.
From Northeastern Spearhead, Paulo Mojumdar was bought at 120 million, and the remaining players, retailer Khan, Abdullah Adnan, and Sajid Bhai. এয়ারটেল থেকে আরেকটা কিনতে হবে নর্থ ইস্টার্নের, সো প্লিজ মেক শিওর ইউ মেক দ্য রাইট মুভ। And you also have a hefty amount of budget, 75 million. Sorry, 65 million. 65 million, pardon. Northern Strikers, they have They've met the quota. দুজন রবি, দুজন এয়ারটেল থেকে কেনা already done, but you do still have some budget remaining. So if you want to make some more purchases, you still have the capability to. yes, you have the option to buy more. More the merrier. Southeastern এর অনেক টাকা পড়ে আছে, 5 plus 15, 25. But they've also met the quota as well. দুজন রবি, দুজন এয়ারটেল done. So minimum purchases যা দরকার ছিল, you have already done that. Yes, and last but not the least, Southern Spartans. You need to buy someone from Robi. Airtel থেকে আপনি দুজন নিয়েছেন। Jia Bhai, the famous Jia, is now with Southern, along with Fizz and Monty. So we will be moving back to the auction again, and this time around, আমরা যদি player listটাও আরেকবার just দেখে ফেলি যে কারা কারা আপনার জন্য available আছে, all category and unsold. So these are the players that you have currently who would be sold এই মুহূর্তে. There's Shahjal Noor Mohammad Moshraf Hossain Tanim, there's Usain Hassan Bolt, waiting for love and money. Nazibuddola Bhai, a good player who remained unsold. There's Rax Maestro, Saqib al Islam, Salim Hassan, Hasibur Rahman, Sajjad Hossain, Moinuddin Bhai, Mozaid Bhai, and Khalid Bhai. So we would be moving back to the Back auction to the boards again. So আবার শুরু করব রবির আনসোল্ড প্লেয়ার্স দিয়ে। জি, আপনারা যদি চান একটা লাস্ট স্ন্যাপশট নিয়ে নিতে পারেন again. So moving back. Yes. So moving back to the auction. Sorry, one particular change. Yes, re-auction of unsold players. So we are starting with Airtel this time, and then we would move to Robi category of unsold players. So let the auction begin. The first player is fielder assist Saqibul Islam. Any opening bids? যাদের এয়ারটেলের এখনো প্লেয়ার কেনা বাকি, this is your chance. শাকিবুল ইসলাম going Southern Airtel player দরকার নেই, To South any- Eastern এরও দরকার নেই, but Northern এরও দরকার নেই। দরকার হচ্ছে North Eastern এর। Northeastern এর? North Eastern, will Saqib Bhai go back to North Eastern? উনি টাঙ্গাইলেই ছিলেন কিছুদিন আগেও, উনি কি আবার টাঙ্গাইলে যাবেন? জি। উনি একজন ভালো ছেলে, কিন্তু ভালো প্লেয়ার কি এটা জানি না। Eastern Royals also needs to purchase someone from Airtel, and Central also needs to purchase someone from Airtel. Central in fact needs 2 players from Airtel, so you have to keep your options open কারণ প্লেয়ার শেষ হয়ে গেলে দুটোই এয়ারটেল থেকে কিনতে হবে আপনাদের। আপনি রবি থেকেও নিতে পারেন যদি বাজেট থাকে, বাট এয়ারটেল থেকে নিতেই হবে। দুটো নিতে হবে এয়ারটেল থেকে। নিতে হবে। You have not bought any players from Airtel yet. আপনি রবিও নিতে পারেন। এয়ারটেলের দুটো মাস্ট, রবির দুটো মাস্ট। রবি দুইটা you have filled up the quota already, so এয়ারটেলের দুইটা কিনে you can move again to রবি। যেহেতু আমরা এয়ারটেল থেকে শুরু করছি, এয়ারটেলের গ্রুপ থেকে These are the available players you have. এয়ারটেল থেকে আছে শাকিবুল ইসলাম ভাই, সালিম হাসান, হাসিবুর রহমান, সাজ্জাদ হোসেন। না, ওটা তো আসবে যখন তখন। সো আমরা সাজ্জাদকে আগে আনছি, জাস্ট আ মোমেন্ট, আমি একটু এটা করে দিই ম্যানুয়ালি। ইয়েস, বাট সিন্স সাকিব ভাই ইজ হিয়ার, আমরা সাকিব ভাইয়ের অকশনটা করে উইল মুভ টু সাজ্জাদ হোসেন ভাই, প্লেয়ার নাম্বার 26। Player number 17, Saqib al Islam. Any opening bids? Any bids? He's going to be sold for the second time. I see no bids. Saqib al Islam, unsold again.
Moving to player number 26. Moving to player number 26, Sajjad Hossain, MD Sajjad Hossain. Do we have any bids for him? Central has bid 5 million for Sajjad bhai. Sajjad bhai ki ebar sold hobe to Central. আশরাফ ভাই আপনি হয়তো খেলা বুঝছেন না ওনার দামটা আপনি কিন্তু বাড়িয়ে দিতে পারেন if you want to. Ashraf Okay, bhai is a he very doesn't good want person. to. He wants to be a nice person. প্রচুর টাকা আছে সেন্ট্রালের কাছে। Northeastern has raised to 10 million for Sajjad bhai. নর্থ ইস্টার্ন হ্যাজ রেজড টু 10 মিলিয়ন। সাউথ ইস্টার্ন কি ঝামেলা করবে? সাউথ ইস্টার্ন ঝামেলা করার জন্য চিন্তা করছে, এখনো ঝামেলা করছে না। Nah. সেন্ট্রাল আর ইউ ব্যাক? সেন্ট্রাল ইজ Okay, ব্যাক। Central has raised it to 15 million. 15 million e ki aro barbe na kina Sajjad bhaier jonno? 15 million going once. 15 million going twice. লাস্ট ফেয়ার ওয়ার্নিং, সাউথ ইস্টার্ন আপনি কি চাচ্ছেন সাজ্জাদ ভাইকে নিতে? সাউথ ইস্টার্ন ইজ আউট। Northeastern, are you out as well? Okay, so Central is getting Sajjad bhai for 15 million. Sold. সোল্ড। আমরা নেক্সট প্লেয়ারে আবার যাই। দিস আর দ্য প্লেয়ার্স রিমেইনিং ফ্রম এয়ারটেল। কোবরা এক সেলিম। চোখ একটু দেখে নেন আপনারা, যদি কারো কথা মাথায় রাখতে চান, you can just have it now and then we'll directly move to the auction. আমরা শুরু করব আবার সেলিম হাসান ভাইকে দিয়ে with the Cobra. সেলিম, ওকে, সো সেলিম ভাইয়ের অকশন দিয়ে শুরু করি। Just a moment, I'm including that. Sequence player, yes. Selim Hassan, Cobra Selim, ready to do Nagin dance for Central Cluster, right? Oh, no one's interested in watching. Okay, Eastern Eastern Cluster has is bid interested for in yes. Selim bhai for 5 million. Eastern Cluster is interested in watching his Nagin dance. Anyone else interested in একটু watching মুভ Nagin করলো মনে dance? হলো আমির ভাই, but are you interested? Okay, not yet. Any more bids for Salim Hassan bhai, the Cobra Salim? Do we have any more bids? এবং উনি দুর্দান্ত একজন ফিল্ডার, গত বছরও ফিল্ডিং করেছিলেন, এই বছরও করতে পারেন। ব্রিলিয়েন্ট ফিল্ডিং। জন্টি রোডস, Cobra Salim is sold For 5 million to Eastern Royals. জি প্লিজ। জি স্কোয়াডে we were planning that 18 বা we can also increase that, but খেলাতে হবে প্লেইং 11 এ দুইজন, বেস্ট 11 এ দুইজন থাকবে। So new player Hasibur Rahman from Channel Operations, বাংলালিংক থেকে এসেছেন। হি ইজ নিউ। কোটাটা, হ্যাঁ কোটাটা হচ্ছে, আমি আরেকবার দেখ। সেন্ট্রালের বাকি আছে। Hasib is sold to Northeastern. Any Okay, cross sold bids? to No. Northeastern for 5 Sold. million. না না, উনি বিট করেছেন, উনি হ্যান্ড রেজ করেছিলেন, নো ওয়ান এলস। ও না, আমরা এখন একটু কুইক অকশন মোডে চলে গিয়েছি। প্লেয়ার লিস্ট, খালেদ ভাই আছেন। সেন্ট্রালের বাকি। You all have একটু আবার দেখি তো কার কার কোটা বাকি। এয়ারটেলটা শেষ করি আগে। বাট সবার যে এয়ারটেল কিনতেই হবে ওরকম না। আই থিঙ্ক উই ক্যান কিপ ইট ওপেন। সেন্ট্রালের বাকি এখনো এয়ারটেল কেনা। বাকি সবার কোটা শেষ না? খালেদ ভাই, Khalid Al Mahfouz has already been bought. ওই খালিদ সোল্ড, এই খালিদকে আসলে জোর করে আনা হয়েছে। ফর খালিদ নর্দার্ন। ওকে, খালিদ ভাই ইজ সোল্ড, উনি নিজেও বিশ্বাস করছেন না। বাট নর্দার্নের কি দরকার তো ছিল না, এখন হি জাস্ট কিনতে পারে। So acha, এখন bidding central হচ্ছে central তাহলে। team has the opening bid for Khalid bhai. Campaign Khalid. Do we have any more bids for Khalid Ahmed bhai? Are we getting any bids from Northern? Any bids from Northern? কি They রেস showed করতে চাই? interest. Okay, no. Northern They have put is the out. board down. So going once,
going twice. Khalid Ahmed bhai goes to Central Kings for 5 million. Central e quota shesh, duto Airtel kintei hoto, they have completed it. So if we again see Central Kings are current standing. They've got 2 players from Robi and 2 from Airtel. Eastern, also 2 from Robi, 2 from Airtel. Northeastern, same, 2 from Robi, 2 from Airtel. Northern, same, 2 from Robi, 2 from Airtel. Southeastern, 2 from Robi, 2 from Airtel. And Southern has to purchase someone from Robi. So player list, okay, so আমরা remaining Airtel প্লেয়ারদেরকে অকশন করে ফেলবো। জি ভাই, আচ্ছা মোজাহিদ ভাইকে একটু দেখতে চাই। ওকে ওকে। anyone from Moinuddin bhai, উনি কিন্তু ভালো প্লেয়ার। If anyone wants to purchase Moin bhai at his base price 5 million, মোইন ভাইকে কেউ কিনতে চাই from Airtel Group. Going once, going twice, remains unsold. unfortunately remains unsold. Moving And to the last remaining player from Airtel. We have one bidding from Northeastern, 5 million for Mozaidul Bhai. Do we have any more bids from any other team for Airtel's last player? Dekchina, 5 million going once, 5 million going twice. Mohammad Mozaidul Islam Sold. Bhai sold to Northeastern. Finally Ashraf bhai not just showing love but also showing his wallet to Mozaid bhai. So moving to the Airtel category that we have, sorry, the Robi category. And the new player up for grab is Shahjalal Mohammad Noor Moshraf Hussain Tanim. Captain Shahjalal Mohammad Noor Moshraf Hussain Tanim. Any opening bids? Just to mention, shop team quota complete করেছে except for Southern. Robi full unsold. আমরা একটু রবির যারা প্লেয়ার আছে তাদেরকে দেখি যারা এখনো আনসোল্ড রবিতে। শাহজাল মোহাম্মদ নূর মশরফ হোসেন, উসাইন হাসান বোল্ট, চৌধুরী নাজিবুদ্দৌলা and রাকিব উর্ফ র্যাক্স মাইস্ট্রো। Okay, so চৌধুরী নাজিবকে দিয়ে we are starting. Player number 13, চৌধুরী player number 13, Chaudhary Nazibuddollah. We have right-hand one batsman. bid from Eastern at 5 and then raised by Northern to 10. Southern has raised it to 15. And Eastern is out of the race. Yeah. Northern has raised it to 20. 25 এ raise করা হয়েছে by Southern. Eastern আর raise করতে পারবেন না. You're out of the race for this. back to 30 million Northern এর কাছে, 35 Southern raise করেছে. Second time around তার দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে. You guys should have purchased him before, but Northern has raised it to 40 million. Southern is raising it to 45 million. Southern versus Northern. Khosru Bhai versus Shonda. And 50 Northern's back. million Northern এখন bid করছে for চৌধুরী নাজিবুদ্দৌলা ভাই. Southern is raising it to a 55 million points. 55 million, 60 million এ Southeastern এখন কিনতে যাচ্ছে. বিপ্লবদার হাসি দেখে মনে হচ্ছে just to mess with the other teams, but Northern এখন 65 এ raise করেছে. 70 million এ Southern এখন কিনতে যাচ্ছে নাজিব ভাইকে. লাস্ট মিনিটে যে স্ট্রাইকটা করছেন একদম ওয়ান অফ দ্য হায়ার প্রাইস প্লেয়ার হয়ে গেছেন ফ্রম আনসোল্ড ক্যাটাগরি, একদম রাইজিং লাইক আ ফিনিক্স। Southern 70 million এ পাচ্ছে না কিনা দেখবো। Going once, 75 এ raise করেছে Southeastern. 75 এ raise করেছে Southeastern. Northern has raised it to 80. Northern এর আনফরচুনেটলি আর টাকা নাই তো। টাকা নাই। হ্যাঁ। So Northern is out of the race. Central Southern এর কি টাকা আছে? Southern এর কি টাকা আছে নাকি একটু চেক করে ফেলি। Southern এরও টাকা নেই। So Southern এরও 75 টাকা নাই, কিন্তু লেটস সি বিকজ আমরা তো এখানে Southern এর কি 75 মিলিয়ন আছে টু স্পেন্ড। Southern এর 75 মিলিয়নও নাই টু স্পেন্ড, নাহলে আবার ফরচুন উইলে গিয়ে সাউথ ইস্টার্নকে আউট করে দেওয়া হতো। 105 আছে এখনো, you're right. So 75 million going once, 75 million going twice. Nazib bhai sold to Southeastern. Sold. Player list. Crazy how unsold থেকে 75 million এ Nazib bhai is being sold now.
সো এখন হচ্ছে Not a good bargain by you guys. সন্ধ্যা আপনারা কি শাহজাল নূর মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন তানিম ভাইকে চাচ্ছেন নাকি হুসাইন হাসান? ওটা আপনাদেরই মনে হয়, রবিটা জাস্ট বাকি। আপনাদের রবি বাকি, টাকা 70 বাকি আপনাদের। র‍্যাক্স আছে। জি, আপনাদের রবি থেকে নিতে হবে র‍্যাক্স, হুসাইন হাসান বোল্ট এবং নূর মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন তানিম। ইউ ওয়ান্ট র‍্যাক্স? আচ্ছা, প্লেয়ার নিয়ে নেই। প্লেয়ার নাম্বার 15 র‍্যাক্স। না, ওপেনিং বিড ফর র‍্যাক্স। Opening bid for racks. Do we see any board? Yes, Northern 5 million bid করছে for না 5 million, Northern 5 million. সরি না, they you all did not. আপনারা তো ওপেনিং বিড ছিল 5 and Northern increased it to 10. No, opening bid they did not. আপনার ওপেনিং বিড they did আপু। Did you bid for the opening bid? Yes, they did. Northern. Northern is দশে at আছেন। 10. That's okay. You're out. 10. Southeastern is raising to 15 for racks. আজকে ওনার নাম র‍্যাক্স না হয়ে রাকিব হলে কেউ কিনতো না। 15 মিলিয়নে কি বিক্রি হয়ে যাবে নাকি আরেকটু রেজ করা হবে র‍্যাক্স এর জন্য? আমাদের সাদার্নের কিন্তু একজন রবি থেকে প্লেয়ার নিতেই হবে। Yes, Southern has increases raised it to 20 million for Rex Maestro. 20 million going once. Southeastern, any bids for the Maestro? Southeastern, any bids for the Maestro? টাকা তো আছে। Okay, Northern. 25. Northern has raised it to চিপা দিয়ে 25. Northern ঢুকে গিয়েছে। But it's crazy how a player এত expensive হয়ে যাচ্ছে এখন। Exactly. His Rex. Fighting to the bone. Southern কে raise করবেন? Okay. Northeastern strikers 25 million bid করছে, 25 million going once, Going 25 twice. million going twice. Sold to Northern strikers. To Northern strikers. They're shaking hands. They got a good player at a higher price than expected. But they have the money, so I don't think they really cared. দুজন বাকি আছে। রবি থেকে কিন্তু কিনতেই হবে সাদার্ন, সো দুটোর মধ্যে So I'm choose asking your শোভনদা, কার অকশন করব? Sorry? বুঝি নাই। Wallet, yes, definitely. Southern has all the money in the world. Northeastern still has 55 left. So আমরা হাসান ভাইয়ের জন্য অকশন করতে যাচ্ছি এই মুহূর্তে। আচ্ছা, are we going for Noor or for Hassan? First, let's put Noor on the screen. Shahjalal, Mohammad Noor, Moshraf Hussain, Captain Tanim. Do we have any bids? opening bid? Yes, Southern has started the bid with 5 million. Eastern, are you raising? Northeastern has raised it to Northeastern. 10 million. Southern has raised it to 15 million. And Northeastern has raised it to 20 million. And yes, Southern has bid again, 25 million e bid korche for Shahjalal bhai. Northeastern is has back at 30. 35 e dekhte pacchi Southern. Is it going higher? Yes. Northeastern has raised it to 40. Southern has raised it to 45. 50 te Northeastern has raised it again. Southern going to 55. Southern is going at 55. আমরা খবর পাচ্ছি যে উনি একটু অসুস্থ হয়ে গেছেন এত প্রাইস দেখে। So, 55 Southern er Southeastern, sorry, Northeastern ki 55. So Northeastern is out. Yeah. Yes, Northeastern is out. Southern going at 55 million for Shahjalal Mohammed. Northern. Increasing the, Northern also doesn't have the budget. টাকা আছে কার? খালি এখন সাদার্নই আসলে কিনতে পারবে না 50 আপনারা 55 তে। আচ্ছা, সো শাহজালাল ভাইয়ের অসুস্থতা একটু কমিয়ে দেওয়া হলো, দামটা কমিয়ে দিয়ে। সো নর্থ ইস্টার্ন ওয়ার অ্যাট 50। সরি আমি কই দিচ্ছি, নর্থ ইস্টার্ন 50। ইমরান ভাই, হোয়াট ইজ দিস বিহেভিয়ার? 50 মিলিয়ন কি আর উঠবে? হাত তুললেন, দুই হাত। আচ্ছা, ঠিক আছে। Surrender to Shahjalal, captain. Okay, 50 million Parvez going Moshraf. once,
50 million going twice. Shahjalal Mohammad Noor Mosharraf Hossain bhai sold. Sold to Northeastern আপনাদের Spearheads. কিন্তু আর অপশন নাই। There is only one player remaining. Okay. Which is And they have Hussain already Mohammad started. Hassan Mahmud Bol. Eastern has started with 5 million. 10 million for 10 million has gone Southern এর জন্য। 10 million আর কেউ স্পেন্ড করতে চায় for হাসান ভাই? Any other bids? Any other team? bids? Northern কিন্তু ঢুকতে পারেন পার্টিতে। Yes. Northern has raised it to 15. যাবে 60 একবারে তো 20 আমরা million বলতে পারছি সাদার্ন না। এর কাছে যাবে এখন। আর কি বাড়বে 20 মিলিয়নের উপর হাসান ভাইয়ের দাম। 25 million নর্দার্ন বাড়িয়ে দিয়েছে অলরেডি। উনিও জাগিয়ে রাখছেন। 30 million সাদার্নের জন্য, 35 নর্দার্নের জন্য, 40 সাদার্নের জন্য। ভালো, আমি আর কি বাড়বে? ওকে, আর বাড়বে না। 40 million আর কি কেউ স্পেন্ড করতে চায়? 40 million going once, 40 million going twice. Hassan bhai sold to Southern Spartans. আপনাদের উনাকে না খেলালে উনাকে রানার হিসাবে খেলাতে পারবেন। আমাদের টিমে হয়তো উই উইল অ্যালাউ আ রানার। ওকে, তাহলে আমরা আবার প্লেয়ারদেরকে দেখাই যে কে আছেন। একটা প্লেয়ারই বাকি আর এয়ারটেল এর। Only one player remaining. না দুজন। কত প্লেয়ার বিক্রি হয়ে গেছে আমাদের। সো এখন দুইটাই দেখা ফেলে আমি জাস্ট। ইয়েস। সো অল ক্যাটাগরি আমরা অন করে দিচ্ছি এবং প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে উই আর অলসো রিঅকশনিং अगेन ফর দ্য থার্ড টাইম যারা আনসোল্ড আছে। সো জাস্ট দুইটা প্লেয়ার বাকি আমাদের এখন। আচ্ছা, আমরা একটু স্ক্রিনে এটা দেখাই, প্লেয়ার লিস্টটা দেখাই। দুজন আছে, দুজনই এয়ারটেলের, মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন ভাই, সাকিবুল ইসলাম ভাই। আচ্ছা, সো আমরা সাকিব সাকিব ভাইয়ের ভাইকে। জন্য অকশন করতে যাচ্ছি। সাকিবুল ইসলাম, ওপেনিং বিড ফ্রম সাদার্ন। So already Sakib bhai ke dekhi on the board. First bid ke diche Southern. Southern wants to bid for 5 million for Sakibul Islam bhai. Do we 10 hobe? Okay, you were the opening bid. Acha. Northeastern hoche acha. নর্থ ইস্টার্ন কি No, ওপেনিং? that's okay. Eastern ke just 10 kore dao. ইস্টার্নের Southern hoche ke 10 hobe. সাদার্ন। সাদার্ন তো অলরেডি 10। আচ্ছা, সাদার্ন ইজ 10। সাদার্ন ইজ 10 মিলিয়ন। 10 million going once, 10 million going twice, sold to Southern. And last but not the least. So we Last have but the not the last least. player of the day, Mohammad Moinuddin bhai, right-hand batsman. Opening bid hoche Southern er 5 million. Is anyone going to raise it? Yes. 10 million Southeastern chache. 15 million Southern. Do we have any more money to spend? 15 million going once, 15 million going twice, sold to Southern Spartans. Sold. So all the players have been sold for today. A very good, a very smart auction. And that is great. I mean, each and every player has been sold. It's very interesting. From Mozaid Bhai to Pallabda, from Sakib Islam to Ishtiaq Bhai and Shahjalal Noor Mohammad Moshraf Hossain Tanim. Everyone has been sold at a very higher price. So, আমরা একটু স্কোয়াডসটা দেখতে যাব আমাদের কারেন্টলি ফরেন প্লেয়ার পার টিমে কি আছে অবস্থায়, and তার সাথে we will be also asking you about your experience and asking you about আপনাদের এক্সপেকটেশন প্লেয়ার থেকে। সেন্ট্রাল কিংসের এখনো 50 মিলিয়ন ধরে রেখেছেন। জাস্ট টেলিং ইউ ক্যানট কনভার্ট দিস টু এনি আদার ক্যাশ। ওকে, আপনার আসলে দরকারও নাই টু বি অনেস্ট, আপনি মইনুল ভাই। সো সেন্ট্রাল কিংস, let's have a mic, let's go towards, or let's bring out here, আপনি একটু ভাইয়া সামনে আসেন, let's speak. So J players কিনেছেন ভাই, are you happy or could you have done anything differently? No, I think I am happy, though my expectation was a bit higher, but still I can say that we are happy because this time, our both batting and bowling line is very strong, especially in our Central Kings, and with the addition of Saim as well as Mashkat,
I think that two players has been the targeted from our side, and eventually you got it, and we are happy. How about Khalid bhai? Yes, Khaled also, because I think there should be some players who will be supporting us mentally, and right, because Khaled is very supporting guy. So from that perspective, basically we have taken Khalid in our team. Great. Thank you so much. Thank you so much, Manul bhai. Thank you very much. Captain of the Central Kings. Moving on to the next team, calling here Eastern Royals থেকে। Royals. Ashraful Kabir bhai, can we have you on stage near the So podium? you have bought one of the most expensive players coming into here. Were you actually planning to buy Nifty নাকি just হয়ে গিয়েছে? আমাদের দুটো প্ল্যান ছিল, নিফটি এবং বস। সো আনফর্চুনেটলি প্রথমে আমরা নিফটিকে পেয়ে গেছি। সো ফর্চুনেটলি আমরা পেয়ে গেছি এবং সো যে আই হোপ যেটা সবাই চেয়েছিল, সো মর্নিং শোজ দ্য ডে ইস্টার্নকে ফেভার করেছে। ইনশাল্লাহ উইথ দ্য সাপোর্ট অফ ফরেন প্লেয়ার এবং আমাদের যে টিম কম্বিনেশন আছে, আমরা আশা করছি এই বছরও আমরা একটা ভালো ফাইট করতে পারবো। সো হোপ ফর দ্য বেস্ট ফর ইস্টার্ন ক্লাস্টার অ্যান্ড রেস্ট অফ দ্য টিম মেম্বার। থ্যাংক ইউ। অলরাইট, এখন চলে যাব আমাদের নেক্সট টিম। নেক্সট টিমে নর্থ ইস্টার্ন স্পেয়ারহেড অনেক কিছু কিনেছে একদম লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত। হাফ ডজন প্লেয়ার বট বাই নর্থ ইস্টার্ন এন্ড স্টিল হ্যাজ মোর বাজেট। আমরা আরো প্লেয়ার আনলে ওটা বিক্রি হয়ে যেত। And one of the most expensive and অনেক হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর পল্লব দাকে পেয়েছিলেন। Can we have the player list at the back? I mean on screen. আমার ল্যাপটপের স্ক্রিনটা, yes. হ্যালো। সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের প্ল্যান ছিল অফকোর্স পল্লবদা বা নিফটিকে। সো উইথ দ্য হেল্প অফ লাক অ্যান্ড আওয়ার ডিটারমাইন্ড উইশ যে আমরা পল্লবদাকে পেয়েছি। আর সেকেন্ডলি হোয়াট আই ফলো অ্যান্ড পার্সোনালি বিলিভ ইন মাই লিডারশিপ স্টাইল, আই অলওয়েজ লাইক টু প্লে উইথ ইমার্জিং প্লেয়ার্স। সো লেটার অন আপনারা যদি দেখেন বাকি প্লেয়ারগুলো কিন্তু মোস্টলি উঠতি আর কি, ইমার্জিং মানে উঠতে প্লেয়ার। সো আপনি কি শাহজালাল মোহাম্মদ নূর মোশাররফ হোসেনকে উঠতি প্লেয়ার বলছেন? হি ইজ এ ইয়াং কিড, ওকে। সো বাট ডেফিনেটলি দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। শোভন দুইটা জিনিস হ্যাঁ ওরা সো দ্য হ্যাঁ ম্যাচে থাকতে হবে মিনিমাম দুইজন। I see a lot of interest going on for Northeastern cluster. I'm very happy. Yeah. So, duita point. Okay. So thank you Molul bhai, making my life easy. So the point is, inshallah একটা ভালো গেম হবে। লাস্ট টাইম আমরা অনেক স্ট্রং কন্টেন্ডার ছিলাম, বাট যে কোনো একটা কারণে আমরা জিততে পারি নাই। বাট লুকিং ফরওয়ার্ড টু হ্যাভ আ স্পিরিটেড গেম ইন আমাদের যে ক্রিকেট টুর্নামেন্টটা হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you so much Ashraf bhai. Moving to Northern Strikers, can we have the captain of Northern Strikers, Khosru bhai? And ভাইয়াও কিন্তু বেশ অনেকগুলো পারচেজ করেছে। Coming into it, did it meet your expectations or your plans? Actually, Player list what পিছনে I আছে। shared early that we have got a very balanced team actually. যেখানে আসলে আমাদের মিস্ট্রিয়াস বলার্স আছে, লাইক আমাদের সাইদুজ্জামান, আমাদের রিজিওনাল হেড, ভেরি ভেরি মিস্ট্রিয়াস। আমরা আসলে মিস্ট্রিয়াস স্পিনারদের কথা শুনেছি, বাট মিস্ট্রিয়াস ফাস্ট বলারদের কথা বোধহয় শুনিনি। সো দ্যাটস গোনা বি আ সারপ্রাইজ ফর অল দ্য টিম মেম্বার্স ইনশাল্লাহ। অ্যান্ড ইয়া, আমরা আসলে আমাদের হায়েস্টটা দিয়ে আমরা ফাইট করার চেষ্টা করেছি, লাইক পল্লবদা, নিফতি, মাহমুদ ভাই, ইশতিয়াক ভাই, টপ নচ যারা ছিল সবার পেছনে আমরা চেষ্টা করেছি। বাট tough luck, but we are really happy with what we have got. আমরা ইশতিয়াক ভাইকে পেয়েছি, and there were some strategy calls like শওকত ভাই। আমরা আসলেই দেখতে চাই যে শওকত ভাই এবার আসলে কি করতে পারে, কারণ গত বছর সম্ভবত বেশ কিছু মেইডিন ওভার উনি করেছেন, পরেরটা না বলি একটা, ওটাই হাইয়েস্ট, ওটাই হাইয়েস্ট আর কি। সো ইনশাল্লাহ উই আর এক্সপেক্টিং যে এই বছর উনি ওনার বোলিং স্ট্রেকটা মেনটেন করবেন, ওটা আমরা না বলি বাস আর কি। আর পাশাপাশি দু একটা একটু উল্টাপাল্টা বাই হয়েছে, লাইক আই থট যে আমাদের আরিফ হি ইজ আ ব্যাটসম্যান, পরে আমি নক করে জানলাম যে হি ইজ আ স্পেশালিস্ট বোলার। ডাজন্ট ম্যাটার রিয়েলি। আর একদম লাস্টে আমরা হচ্ছে রেক্স মায়েস্ট্রোকে কিনেছি। However, he probably একটু যে সাকিব আল হাসানের মতো ব্যান্ড এই মুহূর্তে বোলিং থেকে বা he isn't willing to, হতেও পারে। তাহলে তো আপনি বলারও পেলেন না, ব্যাটসম্যানও পেলেন না, ফিল্ডার বেঞ্চ ওয়ার্মার পাবো তো একজন। ইয়েস। আর একদম লাস্ট বাইটা ছিল হচ্ছে আমাদের রেক্স মায়েস্ট্রো, নামটা দেখে কিনে ফেলেছি, আসলে আমরা জানি না যে ও কি করতে পারে।
So, by the way, thanks to the event organizers, such a beautiful event. I'm pretty sure যে এদিকে BPL হচ্ছে আর এদিকে RSPL একই সাথে চলবে, but RSPL এর উত্তাপটা মনে হয় আরো বেশি ছড়াবে. Yeah, for sure. Thank you. BPL যদি না হতো তাহলে we probably would have bought in a few national cricket team players as well for auction এখানে. Unfortunately, the timing clashed. So moving to Southern. Southern, I would want to invite Shobanda, the captain of Southern Spartans. Southern ও 6টা প্লেয়ার কিনেছে লাস্টে they said আমার টাকা আছে let's just buy everyone. And But this is called where did charity, that if I'm not wrong. So যেই players কিনেছি, are we happy with the players? What are our expectations from the players? Well, yes, player looks good. মানে আমরা অনেকগুলি প্লেয়ার মাথায় নিয়ে টার্গেট করেছিলাম, পেয়েছি, and we have a balanced team as I said earlier. তো আশা করি উইল গিভ আ গুড স্পোর্টসম্যানশিপ আমরা দেখতে পাবো মার্কেটে, অ্যান্ড অল দ্য বেস্ট ফর রেস্ট অফ দ্য টিমস। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, Shobanda. And last but not the least, the lucky guy, the luckiest man in the room, Biplab Da. বিট করা হয়েছিল সব ক্ষেত্রেই, বাট শেষ পর্যন্ত মন মতো প্লেয়ার কি পাওয়া গিয়েছিল, or how are we feeling with the list? Expectations কি from the players? অ্যাকচুয়ালি অন্যদের মতো আমার কাছে মনে হয় আমাদের প্রথম থেকে স্ট্র্যাটেজি কমনই ছিল। লিফতি, পল্লবদা, ইশতিয়াক, মাহমুদ ভাই, আনফর্চুনেটলি মুস্তাফিজ, মাজারও ছিল। সো আমরা যে ইটস নট দ্যাট যে উই আর টু আনলাকি। সো প্ল্যানের মধ্যে যা ছিল এর মধ্যে শুধু মাজারকে পেয়েছি। আনফর্চুনেটলি ফরচুন হুইল আমাদের ফেভারে ছিল না, বাট ডাজন্ট ম্যাটার, নো প্রবলেম। আমাদের আমি আগে যেটা বলছি বারবার করে সেটা হচ্ছে আমাদের টিম ভালো এখন, নট লাইক লাস্ট ইয়ার। মিনওয়াইল মাঝখানে টিও কনফারেন্স যেটা হলো ওখানে সাউথ ইস্টার্ন চ্যাম্পিয়ন ছিল, সো উই হ্যাভ গট সাম গুড প্লেয়ার্স ফ্রম দ্যাট টিম অলসো। সো ইনশাল্লাহ উইল গিভ এ গুড ফাইট। দ্যাটস ইট, দ্যাটস ইট। অল দ্য বেস্ট, অল দ্য বেস্ট। Thank you so much. আচ্ছা, we have a question from আশরাফ ভাই। আশরাফ ভাই আরেকবার একটু কোয়েশ্চেনটা বলতেন। এবার 8 জন খেলছে। So TO কনফারেন্সের চ্যাম্পিয়ন ছিল সাউথ ইস্টার্ন। The TOs are actually coming as a sales manager. 8 জন খেলছে। হ্যাঁ, 8 জন কি খেলবে এবার। So 8 জন প্লেয়ার যারা আগেরবার TO চ্যাম্পিয়নশিপ জিতিয়েছে সাউথ ইস্টার্নকে, they are now playing for the main team. Under 19 থেকে Shows main team good এরকম। progress on our part too, যে টিওরা ফাইনালি টিএমস হচ্ছে। Certainly আপু। So wrapping up, আমরা একটু দেখে নিব এখন। So all captains, I would be requesting all captains to come on screen again, come on stage again. We would be wrapping up our auction. I mean, we had a great day. Many players sold at lower price, higher price, some with charity, some with great dignity. So thank you again. Thank you so much to all clusters, all our CMDs. clusters, CMDs, and the captains are present here. Along with that, I would also want to thank Ishtiak Bhai, our head of sales, Pallabda, and everyone else who are also behind. Shoaib Bhai, Tanvir Bhai, and everyone. We had a very interesting event, a great fight that we could see. And with that being said, we would want to conclude the auction. This was the opening event, the first event leading to the main big event, the National Sales Conference. And আমাদের একটা auction থেকে ভালো একটা foreign player পেয়েছি, local playerদের সাথে মিলিয়ে। Every team is strong, every team is highly competitive. And we are expecting that on the first week of February, we are going to see some very interesting matches, some new great stats broken, and let's see who the winner is. Thank you again. Ji. So, on behalf of Cluster, thanks to Pallabda and arrangement team. It's a brilliant arrangement, and it's a different experience for all of us. So, I hope those who are seeing us from region and cluster, they are also enjoying this auction session. So, thanks to organizing team for this brilliant organization. Thank you. Thank you everyone. Thank you for whoever is seeing us live as well. We conclude today's auction here. যারা এখানে আছে এখন প্রেজেন্ট তাদের জন্য বলতে চাই we have lunch for you all. So অবশ্যই খেয়ে যাবেন। And okay, thank you. Thank you so much.
If my jokes have by any chance hurt anyone, I'm sorry. It wasn't intended that way. বাট ইনশাআল্লাহ আরো ওয়াফির জোকস শুনবো সামনে, ইন্টেন্ডেড হোক আনইন্টেন্ডেড হোক। Yes. Thank you. And with that being said, we are ending the session. The auction ceremony has concluded. Ended.